Добрый вечер. На ваших глазах человек, который выжил. То, что происходит сейчас на улице. Поэтому я решил, что я как бы ничего укладывать не буду. У меня есть что-то на голове. Вот оно как бы как-то легло. И я это не трогать буду. Не буду трогать. До последнего момента. А еще... У меня почему-то все уплыло вообще. Все, что можно просто. Опа. Короче, мы сегодня заканчиваем Драгон Эйдж 2. Что бы там ни осталось, это не имеет значения, потому что что правильно? Мы все сделали. Нам осталось закончить сюжет. Нам осталось закончить 2 квеста спутников. Какие-то еще квесты будут там типа вплетены в сюжет. Я хз, как это работает. Но... погнали, короче. Вот, есть еще какой-то квест, про который мне решили рассказать. Но... есть нюанс. Я не уверен, доступен ли он сейчас. Поэтому пойдем проверим. По идее... по идее должен. А может быть и нет. А может быть и так. Короче, знаете, куда надо сгонять? Надо сгонять в Нижний. Зайти в старый дом. И, возможно, там есть бумажка. И, возможно, прямо сейчас мы это можем сделать. Я не уверен. А чё, пачку я такую оставляю, кстати? Да, ну потому что мы должны закончить Драгон Эйдж уже. Как минимум 2. Чтобы можно было начать... Инквизицию. Так, подожди, это висель, вот там у нас была хата, да? Как я это помню вообще, как это возможно? Понимаешь, память. Старые трущобы. По-моему, у нас, правда, еще не весь сет, но это не важно. Скомканная записка. Оно? Гамлин нашла самоцветки Рошека. Если он тебе нужен, приходи в Клоаку 1. Ой. What's that? It's nothing. Never mind. If you're worried about who sent the note, I can go in your place. Did I ask for that? I don't know who sent it, and I don't want to. I lost everything chasing that gem. Our fortune, our home, even Mara. Мара из Скайрима, которая? Who's Mara? She's... none of your concern. That's who she is. Why don't you head back to your fancy house in Hightown and stay out of my damn business? Пойдите в Клоаку, повстречайтесь с тем, кто спрашивал о Гамлине. Гриндквизиция близко. Но я говорю, смотрите, во-первых, у нас будет комбинация модов и трейнера, ну, скорее всего, в какой-то момент. Потому что мы будем, ну, нормально просто проходить сюжет, но все остальное... Сомневаюсь. Не все хотят с Изабеллой разговаривать. Has it occurred to you that Kirkwall is only just recovering from the Canary attack? And you want me to... what? Flog myself daily? Has it occurred to you that maybe there's no justice in the world? Other than that voice you keep in your head? Который меня напрягает немножко. Ну, так чуть-чуть, знаешь. А что еще должно быть, кроме боли?
Это основную проблему этой игры нельзя починить ничем буквально, кроме как сделать из себя просто ваншот машину. И бегать очень быстро по карте, вот прям. Are you the ones who sent the note about the gem of Kerashek? We were beginning to think you wouldn't show. It's rude to keep people waiting, you know? It's not like I don't got things to do. I think you have me mistaken for someone else. I don't know you. You don't got to know me. You just got to listen. See, we was hired to give you a note. But this gem of Kirashek thing the note talks about, we decided we want that instead. You better hand it over. I was told to come here to get the gem. Why would you think I have it? You have it. Or you can take us to whoever does. That's what I think. We aren't going anywhere without that gem. Ребята, такое дело. Меня очень сложно убить, понимаете? Такой нюансик, прям совсем незначительный, абсолютно. Шлеп киянка. Шлеп. Что? Гамлин, самоцвет и вправду очень красив, могу понять твою одержимость. Помнишь игру в шлеп? Найди место, откуда взялась твоя шлеп киянка, там найдешь ответы. Что? Вот, инквизитор, надежда этого мира, по-братски, собери 10 картошечек, ну вот, да. Оно. Бумажка валяется просто так. На земле. Да, ну я говорю, я там... Ну там, конечно, не сильно можно что-то изменить. Типа... Я говорю, главное, наверное, что вот я нашел, и что мы 100% ставим, это то, что там есть вот этот wordtable, где ты должен ставить выполнение заданий, и потом выходить из игры и ждать, когда реально время пройдет. Ну типа офигенно вообще. Механика бомба. Это можно вырубить модом. И они, видимо, я не знаю, будут сразу выполняться или хз, как это работает. Ну что там есть, типа, все остальное? Как бы там есть открытый мир, там есть карта, которую надо, типа, исследовать, наверное. Будем как-то ускорять процесс этот. Какие-то лагеря чистить там надо наверняка, я не знаю, вот эти бандитские или чьи-нибудь еще, кунарии, хз вообще. Гамлин. What do you want now? У меня вопрос. What in the maker's name is a wallop mallet? Haven't played wallop since I was a kid. Still got my mallet up on the wall, though. Last time I was any good at something. Почему я выполняю? Обследуйте Венедаль, народное древо Вольфинажа. Почему я делаю за него все вообще? Он жив только благодаря мне. Хотя ладно, в этом городе... В этом городе большинство людей живы только благодаря мне, на самом деле. О, господи, Хоук. Когда уже Хоука на пенсию отправят? Я, конечно, он так заколебался. Сейчас вот этот кризис еще храмовников, магов решать. Зная кое-какую информацию. Wallop mallet? You must be the one I'm supposed to give this note to. Did someone ask you to give this to me? I was given a few coins to hand this over to whoever came asking about wallop mallets. Unfortunately, the person was hooded, and it was dark. I didn't get a good look. Obviously a human, though. No mistaking that. Even hooded, you all look alike. A warehouse? I don't like being Старуха, старуха. Добрый вечер. And they're not. Мы завтра колесо еще крутим. Там такие шансы у всех. Как всегда. Пойдите в ночью в порт, в рыбную потрошилку с Мэтти. Загляните в ящик под номером... Окей. Хорошо. Так и сделаем. Почему бы и нет? Надо будет мне еще после стрима кринжовых модов на Baldur's Gate поставить.
Так что готовьтесь. Готовьтесь. Я не знаю, любимая ли эта игра. Я не уверен. Я не знаю. Я не могу точно сказать. Это определенная игра с очень смешным названием. Что это такое у меня? Кто? Охотники за рабами, ребят. Ребята! У меня же ускорение двойное. Ребята! Да, в игре надо только разговаривать. Это тест на IQ игра. Есть смысл мусор собирать с деньгами? Как будто бы нет. Не понял. Она не докачана. Не докач. Ясно, понятно. Надо варик с собой брать для сундуков только. Какой груз? 10, 23, 20... Что? 20 сколько? Амулет. Подожди, как туда пройти-то, господи. Я был в этой локации уже, я не знаю, раз 10, почему я не помню ее досконально. 10:30, загадка Кирквелла. Недавно было открыто еще одно хранилище, на этот раз большое, возможно, это приемный зал Архонта. Рынок завален древними книгами, даже обычные перекупщики поняли, что случилось нечто необычное, и поняли цены из ажиотажа среди коллекционеров. Один сказал мне, что продал экземпляр ужасного гримуара, вряд ли он стал бы врать, откуда он мог знать, что эта книга считается легендой. Если же она существует, что тогда с забытыми? Путешествие привело нас в самые странные места, и мы пересмотрели многое, что оказалось правдой. И где же оно завершится? Под брусчаткой мостовой, покрытой странными знаками, подпись «Банда трех». Окей. Хорошо. Кто бы сомневал. Тут я уверен, мне кажется, если немножко покопаться в Кирквелле, можно найти, я не знаю, гидру. Aha! The crate we were looking for. Something seems off. It's a trap. It's a trap. Кто там? Просто наемники. Без конкретного определения. Господи, что с ними происходит? С каких пор у меня все такие сильные? Карл! Блин, теперь еще страннее вызывать его. Но здесь он жив. Хотя бы. Мой Карл лучше. Так, и чё? Пойди... Так, это мы сделали. Может быть... У кого-то командир наемников. Записка для Гамлина. Приведи Гамлина в пещеру, где мы встретились в первый раз. Если он не будет живой... Отправляйтесь на озеро. Господи, что не так с этим персонажем? Что с ним не так? Почему от него одни проблемы? Почему всегда я их решаю? Он меня заколебал реально. Типа, его очень мало в сюжете, но каждый раз, когда он появляется, я его ненавижу. Просто. Я просто хочу, чтобы он умер. А потом мне говорят, ну это же твой дядя, типа, он похерил все ваше семейное наследство, правда? Потом отдал вас в рабство в каком-то виде. Ну, типа, классный чувак, помоги ему, чё.
Это же family, вы не понимаете. Озеро, это где? Озеро, это отдельная локация для него. Я реально надеюсь, что у него есть вариантик умереть в этом квесте. Он меня раздражает. Желательно, чтобы у него не было вариантика выжить. Блин, как хорошо с ускорением. Вот имбовая пачка. Типа реально, два дальника, два ближника. Один ближник просто живет, при этом Фенрис у меня бьет еще очень сильно. Второй ближник на Изабелле просто разносит лица всем. И Андрес, который выбрасывает все возможные бафы. Что мне качать на 22-м? Вот что? Мана. Мана мы качали. О, галлюнизация. Погнали. Это неплохо, это нам нравится, это урон. Он же старается, у него не получается что-то как-то. Как-то постоянно он так старается, что, ну, вот не очень у него получается. И что в итоге страдают, ну, он иногда страдает, иногда не он, люди, которые от него вообще не зависят. Он как этот, он как Грегори в Walking Dead, реально, он просто... You have a cousin? Чего? I have a cousin. Gamlin never told you. Of course he didn't. Why would he? Sorry to interrupt this touching family reunion, but we have unfinished business here. Veld, what are you doing here? Mekkel is dead. That bastard killed him. What's a Mekkel? My brother. Mekkel was my brother, and you killed him. Такое может быть действительно. Mekkel was just supposed to hand over the note. You really think we didn't read it? We know about the gem charade. Hand it over. I won't let Mekkel's death be for nothing. You let your brother go up against someone like Hawk for a stupid gem. You know what? I did find the gem, but you're not getting your pathetic little hands on it, Veld. Fine. We'll do this the hard way. Бро. Шарада. У меня же есть гальванизация. Вау. Да. Напасть на Хоука. В целом, напасть на Хоука — это что-то сравнимое с напасть на Бэтмена, вот. То, что мы постоянно, типа, обсуждаем. Да сколько вас здесь? Ребята. Здорово. Кто подошел ко мне? Карл вышел на охоту. Господи, что я такое, что я устраиваю? Да. Gamlin never told me he had a daughter. There's probably a lot of things he hasn't told you. У него еще и дочь My mother, есть. Mara. She left Gamlin before I was born. He was so fixated on finding that stupid gem. I doubt he even noticed she was gone. She told me about Gamlin before she died last year. I didn't even know about him. You told Veld you had the gem. Were you lying? Not at all. I found the gem. I managed to pull off what Gamlin couldn't. You say Gamlin is obsessed with this gem, but he never mentioned it before your note turned up. Maybe he didn't want you to know about it. He mentioned he lost a lot searching for the gem. Maybe he gave up on it. That would be a surprise, to say the least. You set this whole thing up just so you could meet your father? I just wanted to see, I don't know, how far he'd go for something he really wanted. And then he doesn't even show up. I baited him with the one thing I thought would get his attention. I wouldn't get my hopes up. Gamlin is unreliable at best. Yet you still treat him like family. There must be something good about him.
I don't know what to do. What do you think? I think you should go talk to Gamlen. Does he even know about you? I'm not sure. Он еще не знает! It might be more worthwhile than you think. Не надо Maybe иметь give him a родных. chance before you write him off. I think I will. Having a cousin turned out to be a good thing. Maybe having a father will too. Фенрис, дружба плюс 10. У тебя есть кузина, у меня есть кузина. Это я, на самом деле, потому что у меня, когда я в последний раз считал, а это было давно, но в целом там мало что изменилось, но что-то изменилось. Я думаю, что какая-то разница там есть. Может быть в 1, 2, может быть 3. Вот, но у меня было 13 двоюродных сестер в последний раз, когда я считал, поэтому... Там. Чтобы вы понимали, я уже несколько раз двоюродный дядя, я не знаю сколько раз. Дважды точно. Может быть. Может быть, о чем-то я не знаю. Я типа общаюсь примерно ни с кем, поэтому... Поэтому вот так. Так, ну мне даже интересно, что он теперь будет делать. Я в предвкушении. Он такой, у меня есть дочь? Нет, ты мне не дочь. Не разговаривай со мной. Не подходи ко мне. Этот персонаж, это просто что-то с чем-то. Она важна, да, для сюжета, на самом деле, она будет инквизитором. Kind of new to me. I didn't know Mara had a baby. If I did, I would have, I don't know, gone after her or something. She used to say I was so much like you, and I didn't even know who you were. I guess I wanted to see for myself. I need some time to think about all this, but if it's all right, I'd like to come back and talk more. I think I'd like that. Keep, safe. Looks like you two had a good talk. It was bloody awkward, that's what. I was worried she wouldn't come find you. I think you need each other. You know, I may not say this very often, but I'm glad you're one of the family. Еще бы. But seriously, next time, stay out of my damn business, boy. Надо было, чтобы его вскрыли, реально. Вот просто надо, чтобы его был... Вот он бы пришел на эту встречу, если бы он пришел. Если бы он не пришел, его бы нашли. Сука. Тупица. Я не могу. Узнавал племянника, когда ему было уже 8. А я бы не узнавал, мне кажется, если бы мне мама не говорила. Она просто иногда такая... Типа, ну она родила, я такой... Круто. Спасибо за информацию, что мне с ней делать. Так, все, мы можем. Все еще залагавший квест. Ну, походу, да. Так, первый чародей Арсин открыто противостоит единовластному управлению рыцаря-командору Мередит. Раздор нарастает, от рыцаря-командора пришло письмо, весьма многообещающее. Поговорить с рыцарем-командором Мередит. Я не знаю, что делать с этим квестом абсолютно. Абсолютно не знаю. Лучше бы я не знал, реально. Лучше бы я не знал и просто помогал бы магам. Но я теперь не вкуриваю вообще, что делать. Is there? You want to free the mages. Let's say you do, but to get there, you kill a bunch of innocent people. What about them? Don't they then deserve justice? Yes. And then what? Where does it end? It's like a bar brawl. People are continuously pulled into the fray, and nobody remembers why it started. Justice is an idea. It makes sense in a world of ideas, but not in our world. Глубоко, Изабелла, глубоко. Мы тут были хоть раз вообще? Потому что я
Не помню это место. Я не помню, чтобы я хоть раз сюда ходил целенаправленно. Возможно, я отсюда выходил. Champion, welcome. What is this urgent matter you spoke of? There was an incident within the gallows. A number of phylacteries were destroyed, and several mages took the opportunity to escape. We've recovered most of the fugitives. However, I require your assistance in tracking down the last 3. How did the phylacteries get destroyed? An insurrection. Several of my own Templars orchestrated the escape, presumably out of sympathy for the mages. They turned their backs on their duty and endangered their charges, as well as the city. Thankfully, most who escaped fled to their families and offered no resistance. The last 3 are proving more difficult. I'm surprised you would turn to me. We haven't always seen eye to eye. I have asked you to track these fugitives so you might see for yourself what we Templars deal with every day. If you still think them worth our mercy, tell me then. I'll see what I can do. I am relieved. I was expecting resistance after that debacle at the market. Talk to these mages' families. Learn where they are hiding and find them before they do harm. You will see that imprisonment or death is sometimes the only kindness we can offer. Speak to my assistant Elsa. She can tell you whatever you need to know about the fugitives. I bid you good day, champion. Захватить власть в Киркуле, уничтожить там и рыцарей, гробовников и магов. Эльза. Good day, champion of Kirkwall. Knight Commander Meredith has informed me that you will be tracking down the apostates on behalf of the Templars. There are 3 of them. Huon, Emile, and Evelina. Why does Meredith have a tranquil assistant? She flaunts what she can do to mages. She likes to rub our faces in it. The Knight Commander believes tranquil mages to be efficient and single-minded. I, in particular, am extremely organized. Are the apostates blood mages? The Knight Commander suspects this, yes. The Knight Commander tends to assume all apostates practice blood magic. She prefers to err on the side of caution. I want to hear about Huon. Huon is an elf. He was apprehended in the alienage 10 years ago. His wife, Nisa, works for a dressmaker in Lowtown. Have the Templars spoken to her? Yes. Nisa insists she has not seen Huon since he joined the Circle. Could Huon be hiding among the other elves in the alienage? The Templars' searches uncovered nothing. The Templars have also concluded that few other elves would risk hiding him. Huon was taken many years ago. Most of the alienage's inhabitants do not even know him. Tell me what you know about Emile. The second apostate is Emile de Lancey, 5th son of the Comte de Lancey. The de Lanceys have a home in Hightown, but are often out during the day. They are generally home by evening. What have they said to the Templars? The Comte and Comtesse say they have not seen Emile since he was a child. What do you know about the de Lanceys? Comte Guillaume de Lancey is a minor noble from Orlais. He and his wife came to the Free Marches over 3 decades ago. Emile was born in Kirkwall and sent to the Circle at age 6. What do you know about Evelina? Evelina was trained for 8 years in the Circle in Ferelden. She was last seen in her former residence among the refugee community in Darktown. How did she come to be in Kirkwall? Evelina claims to have fled the Blight, not the Circle. She presented herself to the first Enchanter on her arrival and asked to take her place here. Our files indicate she petitioned Meredith for financial support of numerous other pre-adolescent Blight survivors. Did the Templars run her into Darktown? Yes, they tracked her there, but she killed several pursuers. The Templars believe she is the most dangerous apostate. I have all the information I require for now. Good luck on your search, champion of Kirkwall. Я говорю, состояние мира очень странное. И каким образом они могут, ну, типа, до сих пор иметь полную уверенность в том, что каждый маг — это маг крови, каждый маг, типа, представляет им какую-то ультимативную опасность, когда у них есть 2 мага,
на одном из которых держится этот город, на втором, ну, весь мир в какой-то момент. Вот как? Вот как это возможно? Типа, я не знаю, такое ощущение, что они такие, блин, вот у нас есть сюжет, да? Но мы, типа, как бы сделали так, что магов все презирают, но можете играть за мага в целом. Хотя маги реально вот так в открытую не ходят. Но очень очевидно становится, где маг. Я видел письмо. А где не маг. Понимаешь? Какая-то херня. Enchantment. Так, от Шарады, дорогой Рик. Я так понимаю, Гамлин ничего тебе обо мне не рассказывает. Каждый раз, когда я прихожу к нему, спрашиваю о тебе, он в ответ: да ты сама уже все слышала от городских балаболов. Узнаю папочку. Надеюсь, это письмо до тебя дойдет, потому что истории историями, но как поймешь, что в них правда, что выдумка. Ты действительно дрался на кулаках с главным Кунари, спал с капитаном городской стражи, а дракона в кулаке убил. Не может быть, что все это было правдой. Ну, тут действительно... Вообще-то, конечно, увлекательно слушать истории и говорить: а это мой кузен, ты пиши почаще, рассказывай как ты, хочу знать, что происходит. А я тебе поведаю пикантную сплетню про твоего дядюшку. Опа. Все, законнектились. Гамлин будет опозорен навсегда. И перед всеми. Да, Хоук не маг, да. Там что-то по улице бандиты какие-то ходят, иногда на него нападают, почему-то фаерболы летят. Непонятно. С Кунари почему-то, когда вы... Ну, то есть, типа, она знает, но она такая... Не, ну ты нормальный, чё. Хотя я не знаю, мне кажется, даже не так. Мне кажется, она типа не трогает Хоука, ну я про Мередит, просто потому что как бы она понимает, что у Хоука есть полная поддержка всех людей в этом городе, потому что они живы только за счет него. И она думает, что если она его типа сейчас с ним что-то сделает, то ну ее там просто перевернут ей жизнь всю. Oh, greetings, Messer. My mistress is away seeing to a customer, but she will be back shortly. Is there anything I can do to help you? I'm here to speak to Huon's wife. Are you she? I am his wife. When the Templars came, I told them the truth. I hadn't seen Huon in 10 years. But after they left, he came to me. He wanted me to hide him. I used to dream of him returning, but not like this. He's changed, and I don't know him anymore. I sent him away. Did he hurt you? Only broke my heart. So you hadn't seen him since he left you? Huon didn't leave me. He was taken away. When the Templars found out he was a mage, they chained him and dragged him from the alienage, in front of everyone. Now I'm trapped in this sham. Married, but with no husband and no future. Did you see him use any magic? Perhaps blood magic? I don't know. I don't think he used magic on me. Do you know where Huon went after you sent him away? I don't know. He disappeared. But Huon said he would return to take me away from this forever. Empty promises. I don't know what he means, and I am afraid of him, Messer. Would it help if I returned? I'll make sure you're safe. I would be grateful. Huon said he would come to the alienage soon, at nightfall. Are you going to arrest him? I think he needs help. Maybe the circle will be able to heal whatever troubles him. Ну да, но она во время мятежа сказала, она не так сказала, она сказала: ну пока я закрою на это глаза. Что это должно значить? Такая: ну пока что, ну ладно, колдуй, чё. Хочешь колдовать? Колдуй, колдуй. Ну и при этом, я говорю, все еще она в целом понимает, что во многом сейчас от моей помощи ей или магам, ну, зависит вообще состояние храмовников в этом городе.
Ред просто понимает, что Хоу ГГ, поэтому ничего не может ему сделать. Засунешь в темницу, выберется, отрубишь голову, окажется в следующей части, что он выжил. Не, он раздвоится. Из отростка головы вырастет новая голова, из головы вырастет, ну, типа, новый Хоук. И будет 2 Хоука. Гаррет и Хульт. Ребята, это не мудро. Не знаю. Просто здесь это очень странно выглядит. Как бы если мы в первой части еще ходили, там были разные локации, к тебе по-разному относились, ну там окей, там просто можно было это просчитать. Но как бы здесь они, зная, как тут все относятся к магам, как будто здесь должно быть к магу такое особенное отношение, что просто жесть. Они еще просто как бы, да, ходят такие, типа, ну да, мы там скрываемся, мы не показываемся, но потом столько игровых условностей, типа, на это еще накидывается. Твою мать. Он не выживает, скорее всего. Hush, love. Don't be afraid. Your blood will bring new life to our people. She was so beautiful. She was your wife. Her sacrifice will lead me to my destiny. The humans keep us down because they're afraid of the magic within us. Look at the magic Nisa held inside her. She was just afraid to use it. It's always the same. Always. Ну, если к ним всегда так относиться, да, то будет больше магов крови, это факт. Что с ним происходит? Сапоги защитника. Я просто еще, кстати, только сейчас об этом подумал. По факту, из-за того, что к магам постоянное такое вот отношение, ну, с предрассудками, да, как бы из-за этого они, ну, многие, в принципе, в реальной жизни тоже так работают. Они начинают думать о том, что, типа, блин, ну, если обо мне все так думают, то окей, значит, я буду, типа, ну, там, поведусь на магию крови, например. То есть мало кому приходит в голову, наоборот, типа, попытаться перевернуть в этом плане сознание и сказать, типа, нет, я на самом деле хочу все изменить. Их всех обзывают магами крови. Они такие, ну хорошо. Думаете, что мы все маги крови? Ща мы его, блин, f***ем. Сколько? 40 хитростей надо. We got nothing here you'd want. Get back to Hightown and leave us alone. Does Evelina live here? Why are you here? This is our home as much as it is hers. Evelina shared everything she had with us. Evelina found us when the Darkspawn came, when our parents died. She made sure we got to Kirkwall safely. I'll miss her. But when she went to join the Circle here, they called her apostate for leaving the tower in Ferelden. They locked her up. Don't you have any other family? Everyone died in the Blight. Evelina kept picking us up, new children every day, everyone she could save. Do the Templars know you're here? They don't care.
They only want Evelina. Didn't she want to stay free with you? She didn't want us to be stuck in Darktown. She wanted to give us a real life. She thought the Circle would help her, but they just locked her away. You came from Ferelden? Yes, until we got here, I thought we were the only ones who had survived. If you tell me where Evelina is, I'll try my best to help her. You can trust me. No one can help her. The Templars made Evelina angry. They made her change. It wasn't her fault. When it was over, she was ashamed. She ran into the tunnels and hid. Shut up, Cricket. Don't tell them that. Evelina's in the sewer tunnels. You can't go there. She'll know we told you and she'll be angry at us. Angry? I didn't like when she got angry. We have to hide. Cricket! За ним. За ребенком. Сейчас посмотрим, кстати, вот тоже. Вот пока что окей, хорошо. Надало мне 3 кандидатов, магов, которых они арестовали. Вот сейчас посмотрим, сколько из них на самом деле в чем-то виноваты. Вот один был, да, объективно. Она просто еще, типа, я не знаю, это тупизм. Ребята! Ну не повезло вам. Ага. Так. What are you doing here? I thought if we warned her about you, she wouldn't be angry. But then she... Walter... She's coming! Run! There you are. Don't run from me, Walter. You know those are the rules. Funny. In my house, we always felt running away from violent madwomen was a good thing. These are my children. You and your kind abandoned them. You're Ferelden, like us. But you feast on sweetmeats while your people starve in the Undercity. I spit on you, traitor. And on the pathetic Templars that sent you, Kirkwall should be mine. Then my children will have a whole city to play in. Круто. Оправдание хромических целей, могу сказать, сильная магия крови, сильное колдунство. Многие люди хотели бы не прикладывать усилия добиться такого могущества, поэтому она опасно могла держать под замком. Но почему всех магов-то надо держать под замком? Evelina loved us. She saved us. Why would she try to hurt us now? Evelina would never hurt you, child. That was a demon. Remember her as she was. A brave, kind, loving woman. I'll try. This isn't going to stop. The Templars force our hand. They make us take drastic measures just to be free. Like Evelina did. Exactly. I just don't know what we'll do now. Take this, and use it wisely. Thank you, Miss Eyre. I should go buy some food for the others. They've been hungry for a long time.
Ты успеваешь монтировать многочасовые игрофильмы так быстро? Там не мелкие кусочки. Не всегда, по-разному будет. God of War Ragnarok с ума меня свел. Иногда вообще ничего почти вырезать не надо. Зависит от наполнения контентом. К любому магу в любой момент может заявиться демон и предложить магию крови. Хорошо. Почему нельзя придумать адекватную систему на уровне закона? Ну, типа, она у них есть. Ну, то есть они... У них просто... Они на другом уровне, они пытаются, типа, магов, в принципе, изолировать от существования, как бы, ну, просто потому что каждому может туда прийти. Хорошо. В реальной жизни есть наркота. И в целом, являясь даже чем-то незаконным, ну, типа, люди могут получить к ней доступ. Люди, которые получили доступ к наркоте, могут быть, в принципе, опасными для общества. Чем это отличается? Типа, ты же не запрещаешь всех людей, которые могут попасть на наркоту. А с чего ты взял, что наркота не приходит к тебе во сне? Ну, поэтому у них есть круг. Я говорю, должна быть какая-то система, которая им... Типа, которая вводит их в ограничения, но не вот это вот. Типа, вижу мага, стреляю ему в голову. Да, демоны юридические лица, очевидно. Да-да. Это не имеет значения, у тебя хорошо... Реалистичные демоны — это какие-то потенциальные психологические проблемы, которые у тебя могут произойти. Вот ты долбанулся и такой, блин. Буду так теперь делать. Good evening, Comtesse. Oh, the champion of Kirkwall. This is marvelous. You honor this household. I will call for refreshments. Talia? Oh, she is so slow, this girl. Come, let us chat while we wait. Thank you for your hospitality, Comtesse. I need to speak to you about Emile. Hospitality? This? Oh, it is a disgrace. If you had just sent a message to say you were coming. I haven't seen Emile since he was taken to the Circle. He was just 6. You can tell the Templars not to worry. I am sure Emile will turn himself in soon. He is a good boy. Dulcie, what have you done? You should have told the boy to throw himself at the mercy of the Templars. Guillaume, darling. Don't darling me, Dulcie. He's been telling people he's our son, that you gave him gold. Guillaume, darling, we have guests. I am your son's best chance for mercy from the Templars. Mercy? They wouldn't really hurt him, would they? Oh, you should have seen his face. It just broke my heart. I gave him some money. Not too much. He said he wanted to start a new life. New life? His new life is spent in low-town taverns, getting drunk on cheap wine. It's a wonder the Templars haven't found him yet. Help us, please, champion. Emile is not a blood mage, just a foolish boy. Don't let the Templars kill him. Докажите, что он не маг крови. Blood mage? Oh, Guillaume, don't say that. Please, save my son's life. If there is a way to help Emile, I will find it. Thank you, champion. An acquaintance spied Emile in the Hanged Man not long ago. He should still be there. The Hanged Man? Oh,
but that place is filthy. Come, Dulcie. Perhaps you should lie down. They are so Orlesian. Ну, система должна быть. Но просто система... Тут, понимаете, у них проблема в том, что они пытаются выбрать либо мы всех магов хватаем за жопу и не даем им вообще никак существовать. Либо, ну, короче, у магов должна быть полная, абсолютная свобода, бесконтрольная. Которой даже у обычных людей нет, по факту. Ну, на Рагнарёк я убил часа 3, наверное. Ну, потому что ты, типа, знаешь, ну, как бы... Я монтирую сразу после прохождения, соответственно, я полностью помню, что там происходило. И какие куски мне нужны, какие не нужны. То есть я просто беру, типа, смотрю катсцена, ага, идет катсцена, значит, я, типа, ну, ее как бы вот... От смысла до смысла я ее обрубаю. Смотрю дальше, там какой-то геймплей. Этот геймплей имеет смысл, типа, его, ну... Будет ли слишком резко его обрезатель? Там, я не знаю, это какая-то драка на 30 секунд буквально. Там оставлю. Просто это, ну, это как-то на автомате уже, типа, срабатывает. Dead Space я писал субтитры 12 часов. Но я ошизел, я, типа, сразу после этого понял, что я не буду больше так делать. Я бы не сказал, что она окупилась, если честно, потому что что-то 60к это, ну, херь полная вообще. Для того, что я испытал. I gave her my Lance's signet ring in exchange for a kiss. And tonight, she's going to make me a man. This is what lack of sex does to a person. I can only watch in horror. He's lived in the circle all his life. He can't function in the real world. A round of drinks on me. I'm Emil, as you know. And you are? They call me the champion of Kirkwall. I've been looking for you, Emil. Oh, buggery. I know what this is about. I'm not a blood mage, all right? I started that rumor because I thought it would make me sound dangerous and suave. Do you have a death wish? You grew up in the circle. You know what the Templars do to blood mages. I've only told people in the tavern, and only women. You don't understand. I've been in the circle since I was 6. 6! For 20 years I was locked up. Never had a real drink or cooked something for myself. Never stood in the rain or kissed a girl. The Ferelden circle's more fun. Everyone was kissing everyone. Though that was before the abominations. I just wanted to live a little. If you are going to kill me, do it. I'd rather die drunk. Did you really escape the circle so you could kiss a girl? Well, not just that. I've read so much about the other things you can do with girls. This is an act. The mage makes himself out to be harmless. No, I think he's... Я тут, типа... Тут ситуация... Это невозможно отыгрывать. You can't run. The Templars will find you eventually. I'll make you a deal, all right? Give me one night. Just one night. One of the tavern girls, Nella, agreed to lie with me. I even paid for a room. Please, let me have this. You can take me back in chains after. I'll wait here till you're ready to go back to the circle. Thank you. Раз прозвучал аналогии с наркоторговлей, приведу аналогию с психбольными в средние века, которых держали пожизненно на цепях. Ну, в средние века это особо и не умели лечить и определять. Я не знаю, какая аналогия может сработать, не знаю. Машины. I'm not going to tell you about it. That was utterly worth it. Back to the Templars. Это тоже такое себе, потому что, типа, ты не... В смысле плюс 5? А, ну потому что я его отправил все равно к храмовникам. Потому что, да, ты, типа, ты не рождаешься с врожденным навыком водить машину, но все равно, типа, ты... Вот что тебе в голову припрет? Вот ты получил права.
В идеале, конечно, надо нормальный психологический тест проводить перед тем, как права человеку выдавать, но это же так не работает. Понимаешь? Не знаю, насколько надо быть отбитым, чтобы тебе не дали права на машину. Из протекли убийцы после основной игры, например, можно встретить графиню, которая жалуется, что девица, с которой ее сын привел дочь, пришла в дом, стала устанавливать в нем статуи коров. Что? I'm led to believe that both Huan and Evelina are dead. Unfortunate, but necessary. Да психтест там такой, а? Rather happily, I might add. I would have had him executed immediately, but the boy's father made an impassioned appeal on his behalf. What say you, champion? Do you believe Emile to be dangerous? He was never a danger to anyone but himself. Very well. Emile will keep his life, though I will watch him closely. I'm pleased to have played a part in keeping the city safe. Wait. That's it? Pay us and send us on our way? Not a single thought given to the fact that you Templars brought all of this upon yourselves? Yes, the mages had nothing to do with it. So the Templars are absolved of all responsibility? You can't be that big an idiot. You think their crimes will allow anyone to trust you more? Be very careful, mage. Your friendship with the champion protects you only so much. This is not the time, Anders. If not now, when? We do what we think Ну is давай, best for the сделай city, то. mage. That is all we can do. Сложно. I bid you good day, champion. Да в нормальных странах тоже, типа, ну, это даже на самом деле не совсем имеет значение, потому что в любую секунду с любым человеком может произойти что-то, после чего у него крыша поедет. И вот у него есть в доступе вот штука такая. Как автомобиль, которым можно сделать многие интересные вещи. Круги магов в целом довольно сильно на средневековую психобольницу похожи. Тогда считалось, что все психоболезни — это одержимость демонами, ровно как и тут, если маг, значит, демонолюб. Демонолюб. Как человек, который лежал в психбольнице 16 раз, скажу, что в России до сих пор не вся правда могут лежать пожизненно в больнице. Я видел там людей, которые лежали там по 30 лет. Ну, не вся можно помочь. Все-таки. Got a minute, Hawk? I know this is ancient history, but remember that Hightown house Bartrand barricaded himself in? No point in keeping a house for a dead man. I've been trying to get rid of the place for ages now. I assume there's not much interest in it. No. There's a really small number of people who want expensive, blood-covered houses in Hightown. I found a minor noble in Ravane who bought the place sight unseen. But now there's a problem. They say the place is haunted. Кто бы сомневался вообще. Anyone who knew the house's history would attribute every noise in the night to ghosts. I may have neglected to mention the mansion's colorful past to the buyer. They've noticed some minor problems. Voices whispering in the walls, apparitions, things moving on their own. My hope is it's a relic Bartrand brought back from the deep roads. We smash it and the haunting stops. What happens if we do nothing? Best case, they drag me before the Seneschal and accuse me of fraud. The worst case involves Antivan crows. Can't you do this yourself? Hawk, I'm a businessman. Now and then, I shoot people. I don't know anything about ghosts or magic. It's entirely possible that even if I find the thing that's causing the trouble, I won't be able to stop it on my own. I'm not an expert on hauntings, but what if smashing something does not make the problem go away? Ah, that's where things get tricky. You're a mage. You must know something about weird shit. I'm sure you'll be able to figure something out that will help. Very well. We'll investigate the mansion. Again. Thanks, Hawk.
I knew you wouldn't let me down. Фан-факт. Есть психиатрический диагноз, с которым нельзя служить в армии, работать на башенном кране, но можно иметь разрешение на оружие и права на вождение категории А, Б, С. Найс. У нас есть также такой же якобы тест. Проходишь к психиатру, чаешь на вопрос, правильно ведешь себя нормально, вот справка, что здоров, у тебя личное дело как... Ну, я говорю, типа, окей, психтест, он, ну, может действовать вот сейчас. В конкретный момент времени с тобой действительно все может быть нормально. Мистер Хоук, рыцарь Коммодор Мередит выражает признательность за оказанные услуги. Пожалуйста, примите сию скромную награду в знак благодарности. Король Алистер, дорогой защитник, прошу встретиться со мной в крепости. Защитник Рик Хоук, в знак уважения к вашим прежним заслугам спешу предупредить, что я получал многочисленные жалобы на вашу напарницу, капитана стражи Авелин. В наше тяжелое время она позволяет себе заводить любимчиков, баловать стражу, тем самым подрывать силу закона. В отсутствие наместника мне следовало бы взять обязанности капитана стражи на себя, хотя с гораздо большим удовольствием я откажусь от этой мороки. Пожалуйста, поговорите с ней о вышеупомянутых жалобах. Как защитник вы вполне можете и разрешить проблему, и спасти карьеру порядочной женщины, рыцарь-капитан Каллен. Защитник Хоук, ваше недавнее выступление против рыцаря-командора поистине мужественный поступок. Можете рассчитывать на мою поддержку во всех своих начинаниях. Надеюсь на взаимность, поскольку в Фурге сложилась ситуация, с которой нам не справиться без вашей помощи. Приходите ко мне в каземат, и Мердит велела магам сидеть по камерам, мне запретила отлучаться дальше внутреннего двора. Надеюсь на вашу любезность и осмотрительность. Фарсино. Хоук, спасибо, что уговорили Эмили поступить правильно. Может, мальчик не понимает этого, но вы, вероятно, спасли ему жизнь. Не знаю, как вас отблагодарить, но надеюсь, что эта сумма сойдет для начала. Для начала. Всегда победители будут. Король Алистер. Так. Авелин, это тоже квест. Маг в Драгон Эйдж как программист. Раль, ты же программист, реши это. Взломай Пентагон. Подожди. Давай так. Да. Так, подавать холодным. Окей. Давай дом с привидениями. Потом все остальное. Потом Алистер. Алистер, мобой. Суицидальная депрессия. Кайф. Чё лучше? Лапой надо сделать. Мне ни у кого хитрости на 40 нет, оказывается. Как такое могло произойти? Непонятно. Чё я и качал? Что-то, второе дыхание. Hey, is that music? Where is that coming from? I don't hear anything. Something in this house is restless. Что-то с этим домом действительно не так. Это факт. What voice? Шепот. I can't do that. You want me to do what? I don't think so. Шепот. I can barely hear it. I wish I could make out the words. In about 10 seconds, I'm just gonna smash everything in sight. We're getting closer. I can I don't feel think it. I can do that. Look at this. My brother's junk was left here. You wouldn't know it, but Bartrand was a sentimentalist. This came from our estate in Orzammar. When I was 7, I knocked over one of Mother's plates and broke it. My brother yelled at me for an hour. This was made by the artisans of House Saldras. The clay was from the Adros-Etuna River, which never sees the sun. Arr! He was that upset over a dish? I don't think it was a dish to Bartrand. That stupid plate was the whole city of Orzammar to him.
И что делать? Blessed Andraste. This isn't being caused by some random artifact. The idol is still in the house, Hawk. По меркам Киркола в этом доме все нормально. Ну, типа... Not going to happen. О, нас приглашают. А, ужин. Чё? Твой за что? Нет, у меня теперь предметы летать будут, только не это, я ненавижу. Ненавижу одержимые предметы. I did. You know that? Are you real? You've got to get out of here before it comes back. Where's the idol? What idol? Don't waste my time with your lies. Tell me where it is. Take it easy, Varric. She's telling us what she can. She's hiding something, Hawk. Don't lie to me. I know it's here. You must have found it. I swear. I don't know anything about an idol. Please. Maker, no. It's starting again. Uh-oh. Голем-призрак. Нематериальный голем. Варик, нормально тебе там? Я не могу двигаться. Я не могу двигаться. Что это за хрень вообще происходит здесь? Хотя я не знаю, чему я удивляюсь. Обычный домик, совершенно. Ничего необычного. Базированный Кирквол. Кажется, они иногда не понимают, что им делать, когда я их замедляю. Но это голем-демон. Типа. Не совсем голем. За что? Могу ли я облутать призрака? This is a piece of the idol. No, I should have known Bartrand would lie to me. Of course he'd keep a piece of the statue for himself. Think of what we could do with this. I don't know about you, Varric, but I don't want to end up like Bartrand. I'm not my brother, Hawk. The idol drove him crazy, but this is just one tiny piece. I need this thing. 6 years of my life have gone into this. Ты долбанутый. My only hope of finding out what happened to my brother is with this shard. Listen to yourself, Varric. It's already controlling you. You have to let it go. You're not listening, Hawk. I know I can handle this shard. I'm worried, Varric. You're beginning to sound exactly like Bartrand. Fine. I don't really want to argue about this anyway. Take it. It's your problem now. Maybe Enchantment Boy can dispose of the thing for you. Let's go. I think I could use some air. Господин Enchantment.
Сейчас с ним надо поговорить. Мэриль. Отнесите Сэндалу реально. А что он скажет? Он скажет enchantment. Мечи. I was speaking to Donick the other day. Since when do you talk with my husband? Не уверен, правда, зачем? Comes to the mansion once a week. Так, а мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы сейчас загоняем... Ну, там, наверное, Алистер сразу прокнет. Возможно. Давай сначала с этим разберемся до конца. Блин, я забыл, что у Мэриль еще есть квест. Ладно. Welcome home, Monsieur. Think you can do something with this sandal? Enchantment. Is that lyrium? I've never seen anything like that. It's dangerous. Varric suggested Sandal might be able to dispose of it. I think my boy can do better than that. Ooh, enchantment. И что он сделал? Руна первозданного лириума. Эта руна для оружия повышает скорость атаки. То есть, если я захочу... Но у меня нет слотов. И нет слотов. Варик. Угу, хорошо. Алистера нет. Это что такое стоит здесь, подожди. Ну ладно, хорошо. Я слежу. Да, блин, это мой любимый персонаж, мне кажется, вообще во всей этой вселенной. I'm glad you're watching my back. You had me worried there. You never have to worry about me, Hawk. What are you having? Edwina, let's get a couple of drinks here. А годовщина? У меня клавиатура не работает. This is awkward. Whatever it is, I'll hear you out, Varric. Maker, I hate it when you're reasonable. Да, Алистер. Call me a filthy nug licker once in a while, for pity's sake. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. You're a good friend, Varric. I know. It's hard to imagine what you'd do without me. You know, it's 6 years today. 6 years since I found you dragging your tail out of Bartran's office. Here's to whatever comes next. Клавиатура перестала работать, ее надо было зарядить, я воткнул опять провод, но просто такая, типа, ну все, баба. Сейчас, подожди. Ну, алло, включись хоть, я не знаю, как-нибудь. Это самая тупая ситуация, типа, это никогда не происходило на стриме. Но это произошло на стриме. Так, она работает так, а теперь я такой, опа. О. Так, хорошо. В мои времена, когда я проходил игру, Алистер только сидел за стойкой и пил. А туда его, правильно. Так, Мэриль Авелин Андерс. У нас, я так понимаю, подожди. Алистер. Король Фереоден Алистер ждет нас в крепости. Лучше не заставлять его ждать. Ладно. Хорошо. Я лучше схожу к нему, чем к Мэриль, если честно. Let me guess. That's your final answer? 3 mages have fled to Ferelden, and you have intervened to protect them, as if it is your right to do so. What other answer did you expect, your majesty? A maybe might have been nice. I do not deal in maybes. I deal in cold, hard facts, as should you. Perhaps when Ferelden next chooses a king, it will be one that takes his duty to the Maker seriously.
Well, that was awkward. How do you do, Your Majesty? I've been better. Manlier too, come to think of it. This is the champion of Kirkwall. Right, I'm Alistair. King of Ferelden. And this is Tegan, my uncle. Sort of. I'm actually Tegan. I'm only sort of his uncle. Say, weren't you a Grey Warden once? That's the rumor. Wait. Weren't you? That's the rumor. Huh. I guess we get around. So, you're a king now. Moving up in the world. Isabella, right? You look... Как они друг друга помнят? Don't we all? I was hoping we could talk. Would have been better timing before being emasculated by Meredith, but I'm not picky. I'm surprised you would even know who I am. I know you came here from Lothering, a Ferelden refugee that did well for himself, against all odds. I have to admit, I was hoping your influence in Kirkwall might be of use. Things haven't been going well with Orlais. Without a Viscount here, however, there's only the Knight Commander to deal with. You were having an argument about mages. Yes, well, apparently I don't feel the same way about mages as the Chantry does. So, we're in disagreement. That means they get nasty. They're like that. Sounds like the Circle is better off in Ferelden. You'd think so, wouldn't you? Sadly, I don't control the Circle. I can only deal with mages outside the Circle, of which there aren't many. Они встречались один раз и никак не контактировали. Aren't they in your kingdom? Why not just kick the Templars out? Ha! Easier said than done. Doesn't mean you shouldn't try. Perhaps some things are better left alone. We'll see what comes of it. Ferelden had a blight to contend with, remember? We're not exactly at our strongest. A lot of your people fled to Kirkwall, you know. I know. I wish I could have helped them. Their blight devastated the kingdom, and afterwards, well, it hasn't exactly been peaceful. They're welcome back, of course, as are you. But after so many years away, would you still consider it home? Ferelden will always be my home. I hope we see you back there someday. We could use someone like you, champion. Is there to be a war, then? I hope not. You're more optimistic than I am. Empress Celine is doing her best. Orlais isn't the most stable place right now. What's happening in Orlais? Oh, the usual. Attempted assassinations, uprising, fancy parties with stinky cheeses. Apparently, some Orlesians think it would be grand to get their lost province back. Well, we won't let them swoop down on us, will we? That's right. Swooping is bad. Do you really think there's something I can do? Sadly, it may be too late. Meredith got wind of my arrival sooner than I'd hoped. What you can do is protect Kirkwall. Вау. It will take someone like you. Круто, Алистер. Вот это да. Protect Kirkwall from what exactly? You ask me, the biggest threat to this city just walked out the door. But maybe that's the ex-Templar in me talking. Well, I suppose we should be getting back. We should. The hero of Ferelden should be back in Denerim by now. You're always so formal. She has a name, you know. Да, у нее есть имя. Могли бы озвучить все возможные комбинации букв, которые игрок может написать. В чем проблема-то, вообще не вижу. You have no Viscount. It's clear you're suffering without sufficient leadership. That doesn't grant default authority to you or your commander. It would be easier if you cooperated. Wouldn't it? Guard, Captain. Trouble? Yes. He's been hounding me. These Templars strut around as it is, but now it's just out of hand. Knight Captain Cullen has heard some troubling things. Such as? That you coddle the men. Give special treatment. Someone has dared. Who?
Who accuses me of this? I think it's more important to answer the accusation. You think it's true? I think someone thinks it's true. Then let me give them, and you, an answer. If they think I'm coddling anyone, it'll be my husband, Donnick. You and I will intercept his patrol tonight. Then you can see for yourself if I'm coddling him, or any in my command. I don't have to see proof. I already believe you. That's not the impression I got. You raised the doubt, so you get to play messenger. Donnick's patrol, Hawk. Me and you, tonight. Accuse me of being soft. Хорошо. Not in this life. Как скажешь, Майк. Вообще без проблем. I wonder if I should try coming back tomorrow. Алистер теперь боится пауков. Так, где услуга и ошибка? И чё? А, они убрали штуку. Как они могли? Подожди, надо менять, видимо, я не знаю, пачку. Кунари пропали, они около Кунари убрали это менялку пачки. Зачем, непонятно, правда. Donnick will be on this route. You will not find him bored. Ни хрена себе! Что это? Просто головорезы. Что за херня? Ну, не скучает, это он точно. Это факт. Нет кунари, нет менялки. Хочу менялку. И что это было? Or is it always champion now? You're too much of a chameleon, my friend. You made short work of this lot. This is common. As common as I like. What's going on? It's all right. Go ahead. Every guard chooses the patrol they want. My wife promotes from the bold, not the reckless. Action is up, casualties are down. It is remarkable. As are you, love. Thank you. That will do. Another time, Sir Hawk. Safe travels. That should be sufficient. Take that to the Templar. Indeed. Let's go talk to Cullen. Кален. Огребет сейчас. А что? Это кто? Охотник за рабами. Просто я с ними в драке по умолчанию. Начинается. Вышли на патруль, твою мать. Подожди, все, мне надо просто ответить. Жалобы на Эвелин, несомненно, надуманы. А, зайдите в каземат и поговорите с Калином. Ща. Так. Что я могу ночью сделать? А, Мэриль.
Не, Мэрилин. Там потом. В последнюю очередь, когда город спасем. Champion, and you are with the captain. None too happy about the accusations against her, I'm sure. You could say that. I saw no evidence to support the claims against her. As I suspected. Then why press this? Some feel that the solution to the current crisis of leadership is to consolidate authority. As long as these complaints continue, baseless or not, they will serve as justification for eliminating the position of guard captain. It would be the simplest fix, whether or not I agree. Perhaps I can reason with the people who are complaining about her. If they meant to use reason, they would not be anonymous. But the complaints originate in Lowtown. Guardsman Brennan is on that patrol. Why wouldn't she tell me of this? I don't know, but I do apologize for the assumptions of this incident, Guard Captain. It has been unfortunate. It's not done. To Lowtown, Hawk. I need to speak to Brennan. Сейчас будет убийство. Ее последователь. Что-то мне кажется, мы до нее не дойдем. Ну, это... Без боя, подруга! Что сейчас было? Why did a Templar have to tell me there is unrest in this district? What's going on? Guardsman? It's Captain Jevon. I didn't report his return because I'm ashamed for him. He's trying to rile the guards against you. But none of us will follow him. You lead better than he ever did. We've made so many enemies. I don't remember him as that impressive. He deserves to be forgotten. He abused his position and blamed me when we caught him. He was well liked by some, but not once the truth was known. We need to find him. Guardsman. The guards will have nothing to do with him. So he found others. Militia. Mostly anti-Ferelden. The same kind who were against the Canary. I guess it's been long enough they've forgotten how many the champion killed. A rally against the tyranny of Сходка. the guard, foreigners who infest Kirkwall. I'm sorry, Captain. Return to the barracks. Сходка хейтеров капитана стража. I need to be there. Идем на сходку. Фига у меня. Да. Опа. Уличный головорез. Нет у них мозгов, ну понимаешь, ну нет. Ну они реально пытаются защитников Ферелдена победить. Они реально думают, что они круче, чем армия Кунари. Они реально в это верят.
Чел гуляет просто по клоаке. Комбар до сих пор именно что имя собака, потому что у меня одна The champion? Никогда не сдавайся, позорься до конца. It's the captain. Are we ready for this? Too long, brave Kirkwall. Их тут просто You did not throw off all others only реально to fall under сходка. Ferelden influence. Leaderless, displaced, alien hands on the most basic authority. Foreign elite bleeding you. Jevon, you disgrace yourself. The Ferelden with the Orlesian name. Is there anyone else who so embodies how far this city has fallen? This one is all yours, Captain. Do they know how you sacrificed your men? How you alone disgraced your name? Bitch! You took everything from me! You took it from yourself. The Guard know this, and none stand with you. He stands alone. This is no rebellion. It is delusion. A joke inflicted on Kirkwall, your home and mine. I will not be left with nothing again. No, you shall have less. I'll deal with this. How about you? Не мудро. Их тут даже на сходку нет. Это просто 0 человек. Литерально. Возможно, правда, расчет на то, что у меня будет полная пачка, но это не важно. Помогите, помогите. У защитников Киркова проблема. Я не могу выпить хилку, я не могу выпить хилку. Так, ну это же ее проблема, она должна разобраться с ней сама. Так что она может вообще? Как работает этот персонаж? Угу. Ну теперь по нему. Он додик, давай. Те, кто пришли, умерли. И что это такое? Опа. Ребята. У него выносливости ни хрена нет, я же могу... О. Опа. Как у нее быстро выносливость дропается. У него нет шансов. Он слабость. Зарежь его уже. Хоук, как дела? Нормально? You fool. Why would you do this? If I live to 100, I will never understand his kind. To the barracks, Hawk. My guardsmen will be waiting. Просто кошмар. С него хоть что-нибудь выпало. Краеугольный камень, защита суставов. А сколько, кстати, у Авелин этих? 2 броникония. Руки славы. Но не для меня.
Какой-то ужас вообще на голове. Это, короче, у кого-то есть, типа, вязаные какие-то штуки, которые вы на голову надеваете? Там либо шапки, либо снуды. Типа, вы знаете, как это работает, скорее всего. Что происходит с волосами, когда оно, типа, это... хоть немного соприкасается. Так. Все. Я хочу, типа, чтобы... Я просто думал, что мы с Авелин закончили уже. С Вариком мы теперь точно закончили. Мэриль будет. Андрес все. Себастьян все. Все, в принципе, все. Фенрис точно все. Jevon, son of a bitch. You build a good thing, work your hardest, and the past just claws at you. Jevon failed before he started. You know this. I do, and he doomed himself. But it smears all of the guard. I wonder what I would do if my captain lost my respect. Captain, we're waiting for orders. Will you accept them? May I speak freely? There isn't a man or woman here who wouldn't follow you through the void. Captain. Где-то ходит слабый. I'll take it. If you'll excuse me, Hawk, my guardsmen need me. Стражникам или одному конкретному стражнику? Так, окей. Теперь... теперь Мэриль. К сожалению, увы, но пришло ее время. Но шапки никогда, шарф тоже. И, кстати, тоже я в детстве, ну как в детстве, ну типа до 13-14, ну в детстве, да. Я ходил, короче, у меня был шарф, у меня был прям пуховик такой инкубированный с капюшоном и шапка-ушанка. Тепло было обосраться, но я ходил реально вот так, типа. А потом что-то нет, что-то меня, я не знаю, реально, я тоже сейчас шапки не могу носить. Вот, но я говорю, я куда сегодня вышел, там было не выжить без чего-то шерстяного, поэтому... I can't believe I'm doing this, but I need your help. The Illuvian won't work, which I'm sure is news that fills your heart with joy. I think I have to go back to the spirit that helped me at the start of all this. Ты тупая? Why do you think this demon will help? He knows about the mirror. I don't know how much. He won't tell me everything, and it's dangerous to trust. He said he witnessed its forging. He told me how to cleanse it of its corruption. He must know how to make it work. What do you mean it doesn't work? Well, look at it. Do you think it's supposed to just sit there and show nothing at all? I can feel the power in it, but it's like it's asleep. I can't seem to wake it. Summoning a demon can't possibly be the only way to fix the mirror. Someone else must know something. The Illuvian was lost before Arlathan fell. The only creatures who would know anything about it are in the Fade. I've called to the spirit, but Она уже призвала духа. He was sealed in an artifact on Sundermount. I have to look for him there. But if things go wrong, if he possesses me, I need you to strike me down. Ок. You would risk becoming an abomination for this mirror. How is it worth that? If it brings back this artifact of the Elven, if it gives us even one piece of our history, it's worth any risk. There's no one else I trust. You wanted to save me, didn't you? So save me from hurting anyone else. Go to Marathari. Maybe there's an alternative to summoning the demon. The Keeper would never help me. Why do you think I had to find the demon in the first place? The whole clan has moved on by now anyway. You'll never find her. Помню, мама заставляла надевать такую же шапку-ушан, как только выходила в коридор, ее снимала. Когда приходила домой, перед дверью надевала. Ну, типа, я лучше умру от этого... Не мигрени, как называется эта хрень, когда, типа, надувает голову холодным воздухом?
Не знаю, я просто еще, типа, когда я перестал носить шапки, я перестал много находиться на улице. То есть у меня был путь, дом, машина, там машина школы или машина что-то. То есть, ну, как бы я на улице особо не находился. Сейчас, в общем-то, тоже как бы у меня шапки нет. Ну и просто меня еще бесит шапки, ты надеваешь шапку, и потом у тебя на голове какой-то, ну, хрен пойми что. Avert your eyes, witch. You said I was dwelling on useless history. But what are you doing? The past is important to you. Менингит, вот оно. We must know it to move forward. Yet I have made no deal with a demon to learn of my past. You had a life. You had a О, подожди, это же срач года. abandoned them to chase after ghosts. We are nothing alike. Don't even begin to think that we are. Туда ее. Туда ее. Так, это куда? Сюда. Ненавижу расколотую гору. Not even a tiny bit. It's not too late to go back, you know. I have to finish this. I've sacrificed too much just to walk away. Мне не могли стоять надеть шапку, поэтому строгались на капюшон. Я хожу в капюшоне. Если мне надо, типа, прикрыть голову, я просто, ну да, натягиваю капюшон. Я хожу, у меня, типа... У меня кофта, мантия, на мантию пальто. Все. В целом... Нормально. На шею снут. Если прям вообще жесть. Ну вот сегодня была прям вообще жесть. Я говорю, я вышел, это была смертельная буря. Куда идти? Не сюда, получается. Тропан расколота горя. Мне... Как понять-то? Кто это в регионе? Самая тупая, самая кривая карта. Я не понимаю, куда идти. Каждый раз. Я каждый раз думаю, мне надо либо сюда подняться, либо дальше пройти. Но сейчас, походу, вообще... Ну, там нет других поворотов. Тропа. Винает Йован. И Йован... Как будто бы умнее. Хотя сомнительно, но как бы... Ну, типа, что... Я не знаю. Типа он тоже тупица, он тоже маг крови, он меня обманул, он, ну, то есть он вообще, он тоже конченый по факту. Но я хз, то есть он попытался что-то исправить, вроде как сделал все нормально даже. Когда я доверил ему сделать, попытаться точнее что-то сделать нормально. У него вроде даже получилось. У нее нет силы воли, у нее не может быть силы воли. Вы не увидели. У нее энтропия полностью вкачанная такая у нас, мадемуазель. У меня волосы такие легкие, пушистые, ни хрена себе. У меня вот если как раз надену какую-нибудь шапку, там реально будет пух. И это мое самое нелюбимое состояние вообще, в принципе. Что вот мы сегодня собирали типа вещи старой квартиры. И вот я в нее зашел, я начал что-то делать, и я просто понимаю, что бы я сейчас не сделал, как бы я сейчас вот какое бы движение, куда бы я как не уложил, они все равно просто упадут опять вниз. Просто у меня на лицо, у меня будет все щекотно. Всю жизнь прожила там, где холода, зимой минус 30, уже привыкла к такой погоде, сейчас живу там, где сейчас плюс 10, просто недоуменно смотрю на людей, которые ходят здесь в такую погоду в куртке и в шапке. А я не могу пройти здесь.
Либо это кладбище. Храмовники смотрят магов крови, что делать? Применю магию крови для защиты. Плану. Ну, Йован дурак, я говорю, ну, типа он тупой, но он попытался что-то сделать нормально. А, вот сюда. Но я все равно отправил его в круг. Я такой, типа, ну да, ты додик. Ты отправляешься в круг. Что делать? Oh, my stomach is full of butterflies. Not literally, mind you. Calm down, Meryl. Deep breaths. It's all an host. Титёныш и дракон. Там будет дракон? Чё на мне каменный доспех? Нормально, да, кстати, прокачиваю скиллы, не пользуюсь ими. Что зачем? Раз. Клин клином, но я в целом, типа, это то, о чем я тоже говорю как раз. Я и сказал, что как бы, чем ты больше будешь душить человека какой-то херней, тем, короче, скорее всего, он это и сделает. Это как, я не знаю, это как детям что-то запрещать. Попробуй запретить что-то ребенку. Очень сильно конкретно. Он принципиально захочет это сделать. Можете не разговаривать одновременно. Каково это — спать? Клин клином, подумал Алистер и сходил к Морриган еще разок. Я уже игнорирую эту ситуацию. Чат не может забыть эту феерию. Страны иду. Название Филандрис происходит из эльфийского языка. Хорошо. Что вот она сейчас сделает? Что она устроит? Давай, подруга, давай. Давай. Давай, убей нас всех. Давай. Откуда у него посох? Такой крутой. Who bound this demon here and why? There was a war long ago between my people and the Tevinter Imperium. After the Magisters sank Arlathan, my people made a last stand here, fighting on the graves of our elders. I've heard of this. A final vengeful strike. They unleashed chaos upon this mountain to teach our people that resistance was futile. I don't know if it was the Elvenan or Tevinter who bound the spirit, but he was left here from the war. У него получилось выбраться из круга, ненадолго на него все равно устроили охоту, но хоть у храмовников не было филактерии, хрен был. Он сбежал? Кринж. Maybe it freed itself. It would have taken powerful magic to break him free of this prison. You couldn't just set him loose. Nobody could. Not without doing something terrible. This is very wrong. We're done then. Let's get back to Kirkwall. No, you don't understand. He couldn't leave this place. Something dreadful had to happen for this cave to be empty. Why happened? Keeper, what have you done? The demon's plan was always for you to complete the mirror. It would have been a doorway out of this prison and into our world. You would have been his first victim.
I couldn't let that happen, вначале. Darlene. You stopped it. You saved Meryl. Not yet. The demon is still here. I couldn't fight it in the Fade while it was trapped. And I couldn't banish it without making it stronger. So, I made myself its prisoner. Kill me, and it dies too. Meryl will finally be safe. No! You can't ask. Может, мы просто Мэриль захерачим, и все. I won't do this. You always knew your blood magic had a price, Darlene. I have chosen to pay it for you. Dareth Shira. Traitor. Правда, если... For the rest of your days. I was trying to rebuild my life. Why did you have to come back and destroy it? We're cursed, the whole clan. And you brought this upon us. You couldn't let go of the past, could you? Now look at... I will still destroy you. I'll deal with this! Darlene. Keeper. You've beaten it, Darlene. You are so much stronger than I imagined. The demon is dead. Keeper, Let's leave this awful place. The clan should hear the good news. Welcome back, Keeper. Let's get out of here. А она не I can hardly хранительница. believe that's the end of it. It's truly over. Да! Победа! Such delicious vanity. Да, в смысле ранен? Умри нахер. Просто. Keeper! What have you done? Алло, тебя ножом пырнули? Ну хотя ладно, там магия в I целом. never wanted this. Creators, please let this be a bad dream. I'll wake up and feel like an idiot and she'll scold me for not listening. You knew consorting with demons was dangerous. You knew people could get hurt, and you did it anyway. If there was a price to pay, I should have paid it. She had no right to interfere. She loved you, Meryl. She wanted to protect you. Why couldn't she have believed in me? I don't know what to do now. I should go to the clan. Someone needs to know, needs to come and take care of her. И вообще похрен, ну типа... Такие, ну ударили, чё. Нормально, какая разница. Пряжки из рога Гала. Он еще улапнулся. Просто вся она тупость. Все, что у нее произошло по квесту, тупость. We know the Keeper came here. What's going on? Where is she? Fenneral. The Keeper. She... Look at her, Fenneral. She's covered in blood.
What have you done, Merrill? Keeper, can you hear me? She's dead. I should have guessed you'd turn on her, you monster. The Keeper turned into a demon. We had no choice. There would have been no demon if it weren't for this little flat-eared bitch. We've suffered enough because of this traitor. It ends now. А почему я не могу выбрать сторону? Они правы, в смысле? Охеренно. Просто зашибись вообще. Я не хочу их убивать. И что? I'll wake up and this will be a terrible dream. Ты тупая? Заберите ее от меня. Они все на меня напали. У меня даже не было никакого выбора. Его не спасти, там нужен был определенный алгоритм действий. Почему я в момент не могу решить, что делать? Что? Величайший РПГ из возможных РПГ? Хоук не может, типа, говорить ртом, когда на него нападают люди, которых он не хочет убивать. И все. Ну, типа, наверное, к ней, да, надо... Почему реально, типа, ну, вот они говорят, ну, типа, мы хотим от нее избавиться, все такое, я говорю. Без проблем. Вот она, делайте с ней, что хотите. Why do you even like me? I must seem so dull. What brought this on? Your life has been so exciting. Пошла нахер. Что это? Кто это? Что я подобрал? Мэриль может заинтересоваться эльфийским кольцом. Мне не интересно, Мэриль. Абсолютно. Сука. Я не могу. Мне плохо от нее, просто от одного ее вида. В целом, пока не было ее квеста сейчас, финала вот этого, я думаю, ну ладно, она просто тупая. Теперь она виновата в том, что лагерь вырезал долийцев. Плюни ей в лицо, пожалуйста. It's beautiful. Do you know what it is? It's a piece of jewelry. Well, yes, but that's not all. It's sylvanwood, rare as diamonds. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Насрать, правда. If you don't want the ring, I can get rid of it. No, it's lovely. This was made for a keeper, you see. Guarding a clan from the dread wolf is a keeper's place. I had one of these once. And I gave it back, Marceranas. Elganon, 6 years in this place and I still can't fix the holes in the roof. Elganon. Крышу, блядь. Ой, чё? Почему они называются одинаково? Что произошло?
Что, с ней даже разговаривать не надо, может? Или что? Или как? Или зачем? Я не могу, она меня бесит. У них же у всех есть разговор. В какой-то момент. А можно вот типа сейчас это вот я бы сделал? Вот в момент, когда ее хотят убить, например. Короче, походу оно опять сломалось. Вышло из команды быстро. Ой. Чтобы не видел больше никогда. Я не могу. Так, а теперь лучший волшебник, которому наверняка можно доверять, конечно же. Он точно нас не обманывает ни в коем случае. Да. А, они буквально друг напротив друга сидят. Сильно. Бро. Ну я же знаю. Бро. Ну я же вот... Смотрите на эти эльфийские глаза. Вот я же знаю. Thank you for coming, champion. Few will associate with me now that I am the focus of Meredith's ire, which leaves me in a difficult position. She is not entirely wrong. Факты. Inform the criers. A miracle has occurred. I know some of my people are using dangerous means to oppose her, but I cannot seek the Templars' aid without making every mage a target. What are they doing? All I know is numerous mages have left the circle at night, sometimes for days at a time. I'd rather not follow our knight commander by leaping to the worst possible conclusion. But the idea of blood magic has crossed my mind. You need some assistance against traitors in your ranks? Traitors? Perhaps. Rebels? Certainly. I don't know if they seek congress with demons or merely a walk in the moonlight. All I know is that a meeting is happening tonight in Hightown. I would go myself, but should I leave the tower without permission, Meredith would call it proof of my involvement. I'll see what they're up to. There's no point in involving the Templars. Thank you. Your support has been a lifeline for me. For all of us. Just learn the nature of this meeting. You needn't interrupt unless you find proof of something sinister. I pray not. Or Meredith will have what she needs to justify the right of annulment. Это так, тоже тупо, конечно. Типа я говорю, то есть они относятся просто к этой записке, ну, как какой-то мета-информации, которую ты не можешь использовать. То есть я это как игрок знаю, а, ну, Хоуку насрать. Потому что это просто бумажка, которую он как будто никогда не читал, как будто он не понимает. Даже никакое подозрение вбросить не может. То есть он просто видел записку с подписью «О», и тут появляется маг, которого зовут Орсино. И Хок такой «О!» Ну ты не он точно, 100%. Ты классный чел. Тебе я доверяю. Что делать? Что делать? Ну ща, как-то все пройдет, как бы. Если они замышляют недоброе, почему меня не позвали? Говорю, тяжело. Тяжело. Меня не устраивает ни то, ни другое. Потому что это два каких-то конченых радикализма. И в этом не может быть ничего адекватного. Someone's coming. The champion. Ну, только не нападайте на меня. Run. We'll handle this. Да что ж вы такие глупые-то? Что вы такие глупые-то? Да, он тёзки просто, чё? Ну просто можно было бы что-то заподозрить все равно.
Просто такое интересное совпадение, что есть какой-то маг, который стоит за не очень благоприятными вещами, который подписывается как О. И здесь есть маг, который хочет, ну, немножко перевернуть структуру политическую в городе. Ну, что какое-то совпадение просто еще. Русин, знаешь, в городе есть высокопоставленный покоритель магов крови, который подписывается как О. Есть идеи, кто это вообще может быть? Да-да-да. Не буду повторять, приводить новых рекрутов к нам на собрание небезопасно. Мердит повсюду глаза и уши. Тех, кто заявляет, что якобы против нее, приводи к Пакгаузу Гардебали ночью. Убедимся в их откровенности, а то чего доброго Мердит нас раскусит, пока мы еще не готовы противостоять ей. Просто как это еще должно вскрыться, я не понимаю. То есть, как бы по факту тупость произойдет с очень высокой вероятностью. Какая? Типа, я, ну, например, не знаю, что там Орсена, маг крови и так далее. Я ему буду помогать. Я буду стоять, типа, ну, на стороне магов. И потом, когда это вскроется, оно, ну, вскроется, очевидно. Получится так, что типа такой, ну, Хоук, ты был неправ. А я знаю, что я не прав, ну, потому что... Типа, Как в третьем веке видел влияние идеологии дополнительных улик. Баудурс Гейт существует. Где мышка? Пусть к логову погонщиков никто не заберет то, что по праву нашим. Мы пасемся в порту, но мы не остановимся, пока не собьем весь город в один загон. Что за херня? Какое обуздание, что? Погонщики окружают народ в порту, ступайте на улицу, выгоните Джесс Верву из ее логова. Окей. Не знаю, можно было бы, грубо говоря. Что? А вот ДНД компании на канале Nature One, можете быть уверены, такого не будет. Нет, просто хорошо. Например, у них, ну, окей, эта игра старая, у них там нет денег на то, чтобы сделать игру, ну, не игру, вот это вот, типа, разветвление. Нашел игрок эту записку, не нашел игрок эту записку. Ну, можно было бы хоть как-то это обыграть, я не знаю. Ну, типа, ну, хоть каким-то образом вообще. Чтобы Хоук это, я не знаю, прокомментировал, просто что-нибудь сказал. Понятно, что это так или иначе должно влиять на решение персонажа, ну. Просто то, что он это делает вид, будто этого не было, это странно. И поэтому это моя претензия, кстати, одна, ну, только там, конечно, все еще гораздо хуже, к сюжету Atomic Heart. В Atomic Heart ты все понимаешь, главный герой не понимает ничего просто. Так она умерла, все, что. По-моему, мы ее выгнали успешно. Или нет?
Потому что этот рассинхрон, типа, знания игрока, знания главного героя, это, ну, всегда работает плохо. Не, до финального замеса еще какое-то время точно. А долго я буду просто драться здесь с разбойниками? Просто интересно. Да, конечно. Да, конечно. I told you he was after us. No, not him. I can't do this. To arms! Единственное, в чем у ГГ в этом карте мозги на бикрене, то, что его под майнд-контрол берут. Все. Думать ему это не запрещает. То, что он не умеет складывать дважды два, это его личная проблема. А он реально не умеет. Причем такое очевидное дважды два, что просто ужас. Правда, что самое тупое, по одной из концовок он в итоге приходит к выводу, который сделать невозможно, но... Типа, да. I told them not to do it, I swear. If I knew you were the one they were talking about, I'd have warned you. I don't hold with kidnapping, not after what I went through. Didn't I save your life? You did, believe me. I still dream about those blood mages. I don't know where I'd be without you. I'd never have let them kidnap anyone I knew was one of yours. What are you talking about? They said someone was spying. We needed leverage. Someone they cared about, as a hostage. We just got word they took one of the Templar apprentices. A lad named Carver. Just tell me where they went. I can't waste any time. They left for the ruins on the Wounded Coast. We have a kind of base there. They should have just talked to you. I know you're a reasonable person. You have to see how dangerous Meredith is. Thrask says Meredith will cause open war with the mages if she stays in charge. We have to take her down. Is this whole thing to oust the Knight Commander? She needs to go, don't you see? We need a real Viscount and Templars who protect mages, not massacre them. Just look what Thrask accomplished. Mages and Templars working together. Isn't that what we all want? Is Thrask the one running this conspiracy? He's the one who brought us together. For 6 years, he's been working, one mage, one Templar at a time, teaching us we don't have to hate each other. He showed us Meredith isn't the only way. Do you mean the Templar, Thrask? You've worked with him. He's a good man. You should help us, not fight us. All we want is someone sane in Meredith's place. What are you going to do to Thrask? To me?
This isn't going to end well. If I were you, I'd stay out of range. Thank you. I'm really sorry you were the one. I'll go to Marsha, try to wait this out. I don't think I can serve the Templars while Meredith is still in charge. Возможно, это адекватный выход, я не знаю, типа убрать Мередит нахрен, чтобы там был нормальный человек, который понимает, что надо как бы держать закон, только делать это адекватно. Я что-то не понял, что это за квест, похрен на него на самом деле. Потому что, по-моему, я зашел, она уже была мертва. Но все равно уже мне ничего не могут дать полезного. Давайте эту игру... Надо просто, значит, взять Хоука. И пусть Хоук управляет Киркулом всем вообще. Давайте я буду решение принимать. Это будет классно. И будет этот, короче, каждый раз, когда маги что-то натворят, какую-то фигню, или когда их кто-то будет обвинять, они просто будут ко мне приходить лично, короче, и будет Weed Revolution. Во. Идея бомба. А как насчет не нападать на меня с нулевой, ребята? Well, here you are. You've been sticking your nose in every problem in Kirkwall since you stumbled off the boat. Who are you again? Samson. I'm the one who fouled up your lad Fainriel's escape some years ago. Further back, I was a Templar, but that was before your time. Are the mages here using blood magic? It always comes down to that, don't it? They claim innocence, demand equality, but back them into a corner, and they got options we don't. Haven't found a mage yet who won't take it. Are you part of this plot against Meredith? You could say so. That bitch threw me out of the Templars for carrying letters from a mageling to his sweetheart. She's got her sword so far up her arse, she can cut you with her tongue. Shouldn't you be in with the rest of them? I'd hoped with Meredith gone I could take up the shield again. But maybe she was right. Give them a hint of freedom, mages go bad. Что это такое? Как быть? Что делать? Your friends are right. Without Meredith, Kirkwall can be at peace again. Mages and Templars working together. I must be dreaming. It is never that simple. I'd cheer to see her shipped to Val Royeaux. But I don't have the stomach to turn against all that's right and natural to do it. Можно даблкил сделать просто? Можно и Мередит, и взять и просто обезглавить. Очень хочется. I suppose it was too much to hope that he wouldn't have come here. Though I can't understand why you side with Meredith now. Да я не за Мередит. You showed me we can stand up to her.
when I realized you had risked your life lying to protect those mages. Please, champion. I have nothing but respect for you. It's Meredith we must see gone. Your cause is just, but I take issue with your methods. I should have known you recognized the threat Meredith poses. I am sorry for any distress we caused you or your friends. Let the hostage go. No. The boy dies. Then the champion. Stand down, Grace. Grace, we saved you. What are you doing? We will not kill an innocent to achieve our ends. It gains us nothing to become Meredith. Meredith. What do I care for Meredith? I'm here for the champion. Chew. Whatever you want, just tell me. Decimus was right. There is no way for a mage to live by the Chantry's laws. You killed the best man I ever met, but I learned all he had to teach. Elaine, kill the hostage! I don't know, Grace. I thought you turned your back on blood magic when you saw what happened to Decimus. This isn't right, Grace. The champion tried to help us. Don't defy me, boy. Without me, you'd be nothing. If you're too squeamish, I'll do it myself. No. No one has to die here. Oh, but that's where you're wrong. Restrain yourself. Forget the hostage. Kill the champion. I'll show you what makes a Мы хотим сделать так, чтобы к магам нормально относились. Именно поэтому мы будем, короче, забейте. Просто не важно вообще, не важно ни слова. I didn't know Thrask was working with her. When I saw her today, it brought everything back. Everything I saw Decimus do. I'm sorry. Grace used blood magic to hold him. There's no other way to wake him up. Get out of my... What? Where am I? I promise, I'll never let anything like this happen again. No. Thank you, brother. You fucked. It seems I am again in your debt. And Shadow. They're meeting in here, Sir Callan. Oh, I guess you didn't get on so well with Callan, these может mages as you быть. thought. Champion, Samson never said you were involved in this. I trust you were here to stop these traitors, not join them. Да. The champion's a good man, sir. He tried to solve things peacefully. Yeah. Put the mage to questioning. The boy stood up to his elders when they would have killed an innocent hostage. You mean he was one of them, save for a convenient last-minute change of heart? I'll encourage Meredith to take it easy on him. Thank you, champion. Everyone else here is under arrest. Take them to the gallows. Is there any recommendation you would have me bring to Meredith, champion? If you killed every man who doubted Meredith's fitness, Kirkwall would be a ghost town. You think that reason enough to spare blood mages and their willing Jews? Да не магов крови. Не могу. Логика это не про эту серию игры, я уже понял. Мне уже просто физически больно их слушать иногда. Реально. Какой-то ужас.
поставьте, реально, снимите Мередит нахрен. Поставьте на ее место Калина. Пусть он разбирается. Ну просто это человек, который должен следить за порядком, но это человек, который должен следить за порядком. Шапка из сета. Где? Была, я ее не взял вообще. Человек, который должен следить за порядком, имеет радикальный взгляд. Она должна, ну, типа, контролировать, то есть, ну, принимать решения, исходя из ситуации. А у нее радикальный взгляд, ей похрен, у нее предвзятые отношения автоматически. Отдавать магов крови Мередит для Арсина. Ну, Мередит, очевидно, но... Просто бью Мередит, потому что я знаю, что Арсин не очень хороший чувак. Ну, я не знаю, это единственное. Какой эффект я получаю? Бонус за комплект. Какой-то бонус за комплект, видимо, есть. Просто магов крови адекватных мало. Ну так отслеживайте магов крови. В чем проблема? Нарастающим давлением храмовников все больше и больше магов обращается к магии крови с катастрофическими последствиями. Если не хотите ничего упустить, ждите писем от рыцаря Командора первого чародея. Возвращайтесь к новостями Корсина. При этом, да, если Мередит будет дальше этим заниматься, то будет больше магов крови. Потому что они выхода другого не видят. Потому что у них буквально они такие, ну окей, хорошо, нас и так принижают, зачем, какой смысл сдерживаться, если тебя и так считают опасностью номер один, альфа-угрозой, просто потому что ты существуешь. У меня вообще Арсина написано задавать, ну сейчас посмотрим. Типа он же у меня попросил квест этот сделать. You should take care what friends you keep. Ждите письмо. Может, она письмо прислала, но там вроде не было. Хотя я не смотрел. Но письма нет. Значит, выбора нет тоже. Хоук реально выбирает левую или правую палочку пикс. Это ж не критический, не фатальный выбор еще. Ну, тебя обманули в интернете, значит. Возможно, если там, я не знаю, сказать, что вообще убейте там всех, все маги уроды, всех расчлените, вообще они не люди. Будучи магом. Your Mage Templar group was conspiring to overthrow Meredith.
I have a sudden deep regret I interfered. You know, I was half convinced Meredith had engineered the whole thing to trick me into incriminating myself. Thrask admitted to leading the group. Perhaps I've exaggerated the depths of her madness. But if she's not there yet, she will be soon. Bro. Oh, she's there. The only question is, once it's clear she cannot lead, will there be anyone left to oppose her? Please accept this as my thanks. It will be of more value to you right now than my friendship. Как выглядит хотя бы. Ужас. Реально есть 2 стула, и я не понимаю, что с ними делать. Это выбор из говна и говна. Маги вот-вот, подожди, Фенрис, Фенрис еще. Маги вот тут устроят открытый мятеж, хотя Траска больше нет, и с его заговором покончено. Ситуация остается напряженной, ждите писем от Мередита и Арсина, наверняка защитника призовут помочь городу еще раз. Физически больно. Дай-ка угадаю, уже прислали, да? Угу. Take a look at this. A blade of mercy. I remember these. You see them in the Imperium. Replicas of the sword Archon Hessarian used to kill Andraste. This one looks finely crafted. I thought it might be worth something. It is. Here, let me show you. These are gifts of honor, given to those who have performed a service for the Imperium. Daenerys coveted them, as I recall. You don't talk about the Imperium much. It's not a place I remember fondly. I'd like you to have it. You think I wish to carry a symbol of Imperial honor? You must be joking. Keep your sword. Sell it, melt it down. I want nothing to do with its filthy magic. What? Ooh. Okay. Last bottle of Grigio. I've been saving it for a special occasion. And what's that? The anniversary of my escape. Astia Vala Femundis. Care to hear the story? I thought you avoided talking about this. Not on special occasions. Go ahead. Get it out of your system. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. I thought Daenerys considered you valuable. He wasn't given a choice. The look on his face as the ship pulled out was priceless. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. Were you with these Fog Warriors willingly? I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He ordered me to kill them, so I did. I killed them all. Why would you do such a thing? It felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt
I couldn't. I ran and never looked back. Couldn't you have found other fog warriors? Become a rebel? Even if I did, I felt unworthy. I had no way of knowing if I could truly escape from Denarius then. I didn't even know what that meant. I simply had to get away. I stowed aboard a ship to the mainland and moved south, chased by my former master every step of the way. I have to wonder why you stayed with Denarius as long as you did. You have not been a slave. A slave does not dream of freedom or wonder at possibilities. You think only of your master's desires and what the next hour will bring. It did not occur to me that I could be anything else until I had a taste of it. But there are stories of slaves rebelling all the time. They did in Kirkwall. The ritual that gave me my markings also stripped me of my memory. Whatever I was before may as well have never been. Perhaps if I knew, I might have felt differently. How well did you know these fog warriors? I knew them only a few months, but in that time, I felt as if I truly lived. They were bold, strong, free with their affections. I was in awe of them and owed them everything. And I turned on them even so. Didn't Denarius stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me, unsuccessfully. It was weeks before Denarius was able to mount the hunt in earnest, but by then, I was already gone. This can't be easy to talk about. I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. You and I don't always agree, but... You don't need to say it. I understand. Let's just say you've earned my respect. A last toast then. To the fallen. Плюс 15 соперничество. Блин, я могу отметить, чем у Дэджи все равно. У тебя нет выбора, ты находишься в моей власти. Эльф. Он за 6 лет? Или сколько уже даже больше? Так и не восстановил нормально это место. Я не понимаю. Просто живет на помойке. Так, что же произойдет next? Защитник, вы показали себя преданным другом кирквольских магов, и теперь мне снова нужна ваша помощь. Мередит перешла все границы, и я не собираюсь дальше потакать ее безумством. Прошу как можно скорее прибыть в каземат, и, возможно, вместе мы сможем предотвратить кровопролитие. Кровопролитие. Орсино. Бро. Тут такое дело. Тут такое дело, как бы тебе сказать. Чё они устроили опять? First Enchanter Orsino got into a terrible argument with the Knight Commander. He stormed off to bring the matter before the Grand Cleric, but the Knight Commander gave chase. I fear there will be blood. Then take me to them before that happens. Это моя помойка, я хозяин помойки. I will have the tower searched, top to bottom. You cannot do that. You have no right. I have every right. You are harboring blood mages, and I intend to root them out before they infect this city. Blood magic? Where do you not see blood magic? My people cannot sneeze without you accusing them of corruption. Do not trifle with me, mage. My patience is at an end. A wonder that I never saw it begin. Why are you fighting again? Well, look who decided to show up. This does not involve you, champion. I called him here. I think the people deserve to know just what you've done. What I have done is protect the people of this city time and again. What I have done is protect you mages from your curse and your own stupidity. And I will not stop doing it. I will not lower our guard. I dare not. Is there any truth to what she's saying? These are only her latest accusations, nothing more.
And what if she does not find what she's looking for? How much further will she go to root out something that isn't there? The champion knows better than anyone how deep the Circle's corruption goes. I must find the source. Is there any truth? The champion knows better than Короче, anyone how deep the Circle's corruption вот на самом деле, вот это показательный момент, потому что, окей, он хочет, типа, ну, как это сформулировать? Короче, если ему нечего скрывать, ну реально, ну покажи, ну лол. Алло? Типа, ну если нет у вас магов крови, ну так докажи ты ей это, вот у тебя есть способ. Это, конечно, преследование, но, сука, у вас нет вариантов. That you have not seen with your own eyes what they can do, heard the lies of mages that seek power. Что не видели собственными глазами, что не делали, не слышали ложь магов. Some of us want exactly what you want, Meredith. We're not the enemy. You would cast us all as villains, but it is not so. I know, and it breaks my heart to do it. But we must be vigilant. If you cannot tell me another way, do not brand me a tyrant. This is getting us nowhere. Grand Cleric Athena will put a stop to this. You will not bring her grace into this. The Grand Cleric cannot help you. Explain yourself, mage. I will not stand by and watch you treat all mages like criminals, while those who would lead us bow to their Templar jailers. How dare you speak to me? The Circle has failed us, Orsino. Even you should be able to see that. The time has come to act. There can be no half measures. Anders, what have you done? There can be no turning back. Make her have mercy. There can be no peace. Althena, no! Make her, no! She was your most faithful, your most beloved. Why didn't she listen to me? Blessed be the souls of the faithful that they ascend to your right hand. Why? Why would you do such a thing? I removed the chance of compromise, because there is no compromise. The Grand Cleric has been slain by magic. The Chantry destroyed. As Knight Commander of Kirkwall, I hereby invoke the right of annulment. Every mage in the Circle is to be executed, immediately. The Circle didn't even do this. Champion, you can't let her. Help us stop this madness. And I demand you stand with us. Even you must see that this outrage cannot be tolerated. Why are we debating the right of annulment when the monster who did this is right here? I swear to you, I will kill him. It can't be stopped now. You have to choose. Я не хочу в этом участвовать. Was that why you needed me to distract the Grand Cleric? You were part of this? If you knew what I was doing, you would have felt honor-bound to stop me. I couldn't take that chance. The Circle is an injustice. In many places beyond Kirkwall. The world needs to see. Althena is not the Circle. She was a good woman, and you murdered her! You fool! You've doomed us all! We were already doomed. A quick death now or a slow one later. I'd rather die fighting. You may have turned everyone against the mages now.
Was anyone ever with us? It doesn't matter. Even if I wished to, I could not stay my hand. The people will demand blood. It seems I have no choice but to side with you. Your first act must be to execute this traitor. I knew you would see reason. She is a monster. If you help her, you become one as well. Ты вообще заткнись. It's unfortunate, but it's the only way. The mages cannot hide behind their rights when they endanger so many. Crushing the rebels, are we? How dare they wish for freedom? Champion, you have to know Meredith will turn against you as well. I'm not defending you, Orsino. Very wise. Are you sure about this? You know she's going to murder people whose only crime was being born. Вы очень круто даете им повод! Anders condemned the Circle already. The Grand Cleric was beloved by the entire city. Either the Templars annul the Circle, or the citizens of Kirkwall will riot and murder the mages themselves. All we can do now is try to keep casualties to a minimum. I suppose you're right. This decision was taken out of our hands. Stop him! I will warn the others! Gather our forces! We will deal with this. So, it begins. I must Это gather только my радуется, forces at the блядь. gallows. Meet me there as soon as you can, champion. I'll leave this murderer for you to deal with. He's your companion. Do as you see fit. There's nothing you can say that I haven't already said to myself. I took a spirit into my soul and changed myself forever to achieve this. This is the justice all mages have awaited. Did that spirit tell you to do this? No. When we merged, he ceased to be. We are one now. I can no more ignore the injustice of the Circle than he could. So you start a massacre to prove a point? I'm not proving a point. I'm changing a world. You've never been part of the Circle. I have. The people fear what we can do. But to use that fear to bludgeon us into submission is wrong. And they do it with our blessing. And if I pay for that with my life, then I pay. Perhaps then justice would at least be free. Opinions. If I'd been in that chantry today, Ну, would это you be понятно. waffling? You know what must be done. Bold plan. Well, I thought so. He wants to die. Kill him and be done with it. Belief is no excuse. Sincerity does not justify this. He should come with us. Do what he can to put things right. I think I'm sick of mages. Это я! Это я! Варик, это я! Just go. No. You cannot let this abomination walk free. He dies, or I am returning to Starkhaven. Иди. And I will bring such an army with me on my return that there'll be nothing left of Kirkwall for these Maleficarum to rule. Do not interfere, Sebastian. I will not fight you, Hawk. My death now would serve nothing. I will return to Starkhaven, but I swear to you, I will come back and find your precious Anders. Okay. I will teach him what true justice is. Thank you for my life.
I'll try not to make such a mess of it this time. How invigorating. We'd all best get to the gallows. And quick. It's going to be quite a show. Чё Андрюха натворил, конечно. Это просто... Мне нужны бафы. These mages must be crushed. The sooner the better. Let's keep moving. Все могло быть нормально, сука, все могло быть нормально. Идиот, идиот, просто тупица, блядь, я не знаю. Stay where you are. There is no escape. Leave me alone. I never asked for any of this. The law is clear, mage. We cannot take the risk. Keep away from me. I'm warning you. Kill it! Kill it now! Причем типа... Понятно почему. Я понимаю мотив. Что-то сделать, не видя последствий вот настолько, это, конечно, это просто, это надо быть, я не знаю, кем. Ну и можно прокачать. Кайфуха. И просто в итоге они вынуждают меня оставаться на стороне Мередит. Потому что у меня нет выбора, я не могу это поддержать. Буквально. Не знаю, поддержать Андерса в этой ситуации — это поддержать терроризм. По храмовникам, думаю. Не видел он последствий. Он вообще он не видел, ну, типа, вариантов никаких. Он такой, мы не можем ничего сделать для того, чтобы к магам начали нормально относиться. Не будем, правда, и пытаться. Why are you smiling? No reason. Oh. У меня нет выбора. Невозможно это поддержать, ну вообще никакого поинта я не вижу. Это буквально, причем, ну я думал, что выяснится, что Арсина это маг крови. И она такая типа, а вот ты дурак, что ты их поддерживал. Тут все еще хуже.
Ё-моё. Приятненькая ситуация, конечно. Да. Ну в нем типа Justice, но нет, но вот он говорит, что типа не, это я так решил, так придумал, это мое решение. Возможно, он так думает, ну... Если у тебя будет с ним полностью негативное отношение, он раскроется, раскается и поддержит храмовников. Что? О, минус Кирквелл просто вообще весь. Quickly, quickly! First Enchanter. Stay back! I don't want to fight you! And here you are! Let us speak, Meredith, before this battle destroys the city you claim to protect! Удивительно, что он еще разговаривать хочет. Nothing more. Speak if you have something to say. Revoke the right of annulment, Meredith, before this goes too far. Imprison us if you must. Search the tower. I will even help you. But do not kill us all for an act we did not commit. The Grand Cleric is dead, killed by a mage. The people will demand retribution, and I will give it to them. Your offer is commendable, Orsino, but it comes too late. We can still prevent this, before you both tear Kirkwall apart. It is already torn apart. We cannot divert from our path. So what is it to be, Meredith? Do we fight here? Go. Prepare your people. The rest of the Order is already crossing the harbor. This isn't over. Let me tell you what is about to happen. We have the unenviable task of entering the gallows and eliminating every mage we find within. You must harden your heart. The magic within them is a disease that, if left unchecked, will spread. Мне это скажи в лицо. We will do what we must. Make her have mercy on their souls. Prepare for the attack. Let me know when you are ready, champion. 3 cheers for the champion. I hope you're prepared for what we're about to face. Desperation will drive these mages to terrible acts. I've seen it before. It will not be pretty. What do you mean? The Imperium has its own Templars, and they too must act when mages cross the line. The line is in a different place, but the end result is the same. We will see abominations born of terror and wrath,
Men you never believed capable of depravity, embracing it gladly. I don't think it's too late. It doesn't have to go that far. We shall see. Now the battle awaits us. Navia lerno victoria. Only the living know victory. Fight well. Nervous, Hawk? I know we have to do this, but I don't want to lose people. But what a way to go. A heroic sacrifice for the good of Kirkwall? There are worse endings, you know. You know me, Hawk. I'm not one for long goodbyes. But this, defending innocent people, preserving our way of life, this is worth doing. Whatever I'm going into, it's good to have you along. It has been an honor, Hawk. What do you say we put an end to all this waiting around and go meet destiny? Скажи это мне, скажи это героям Ферелдена, который Мор остановила. Ей это расскажи, давай, подруга. О. Not for much longer if this goes bad. What a mess. You really put loyalty to the test, you know. Donnic has kept the guard protecting civilians. It's been contained so far, but we really need some luck going ahead. I never wanted to mess up your life like this. I think it's something that just sort of happens to friends of yours. Hawk, it's worth it. Let's bust some heads like the old days. Everything will be all right. I hope so. I'm sure this is for the best. I'm ready for whatever comes. Does all this feel like a dream to you, too? I can't believe it's come to this. You'll get us through this. You always do. Hawk, before we go, Haven't I said you worry too much? We'll be fine. Come on. You don't have to be here if you don't want to be. I'm not leaving. If you insist on fighting for some principle or other, I'm going to be right beside you. It figures, doesn't it? I finally find someone I want to be with, and suddenly everything is exploding. Tell me I'm not going to lose you. I promise we'll get through this. I'm going to hold you to that, Hawk. Все? Все. А, Карвер. Кто такой Карвер? You seem to find a way to make my life difficult. I never thought that joining the Templars would actually bring us side by side. It's good. This is where you should be. The Brothers Hawk. That won't always be the case. You know that. Whatever we do here, this is the start of something big. But we can set a course. Who'd have thought, huh? Two nobodies from Lothering. I wish Mother could have seen us like this. I don't know what she would think about the rest, but... She always knew it would take something like this to bring us together. I suppose she did. I'm proud to call you brother. That's gone unsaid too long. Make her guide us, champion. To his side if need be. I assume you are ready, champion? What will you do once the mages are dead? This is not the first time the right of annulment has ever been invoked. We will do as others have done before us. Start again. Kirkwall will be rebuilt, stronger than before. And the Circle will know fear. Хочется и голову открутить. This has been a long time coming. I am eager to begin. We're all set, Knight Commander. Good. You will need to give orders to your companions. Do that and the attack may begin. I should be at your side, Hawk. Aveline, charge in whenever you see an opening. Very well. Varric, stay out of sight and use your crossbow. Bianca's ready and willing. Carver, watch and keep us from being overwhelmed. Got it. We didn't want this. The mages, they're our brothers and sisters.
It's sad, but still necessary. Kirkwall needs us to set this right. We need order, or we lose ourselves. It's the only choice we have. Champion, the attack is about to begin. Champion! Break it down! Here they come! Stop them! Да, резня, ура! Изабелле плохо. Ничего не меняется. Алло? Почему? Штандерса нет с хилом. Так, команда, почему все вот в разнобой? Нифига там. Подожди. Да умри просто. I thought you would come to your senses. You're a mage and an А ты что apostle. переоделся-то? But I suppose that never stopped anyone from being a fool. I let you go, Anders. You shouldn't be here. I set the fire. I can't just walk away. I'm grateful we met. I wish it didn't have to end like this. А, ну... Окей. Your choice. Have mercy, we beg you. Do whatever you want with us, but let us live. No! This circle is beyond redemption. Knight Commander, surely the right of annulment requires something more... It requires my word, Cullen. Do as I've commanded. Champion, will you not defend us? Must we all be slaughtered for the actions of a few? I want to hear what the Knight Captain has to say. The right has always been a last resort, when every mage involved was beyond salvation. The situation was far more dire in Ferelden's circle, and yet many mages were saved. We could still do as much here. Objection noted, Captain. Maybe they can answer some questions. I think the first enchanter is still in the tower. He said he had a plan, something that would stop you. Demons? Or something worse? I don't know. We wanted nothing to do with it, so we ran. Please, help us. We've done nothing wrong. Is there a way to tell if they're blood mages? There is not. But they haven't resorted to it, even to save their own lives. Perhaps if we watch them carefully, we... And if they hope to escape by playing innocent, will you accept that responsibility, Cullen? Yes. I believe that's what being a Templar is about. And I say we are here to protect the people. We must be judges, jailers, and even executioners.
We're here to prevent a crisis, not raise everything in our path. Listen to the champion. Ха-ха! Туда ее. Ибо нехер. Ибо нехер. Я говорю, надо будет мерить перехерачить, я ее перехерачу вообще без проблем. Дайте повод. Точнее, повод есть, дайте возможность. Бро. Enchantment? My goodness, that was exciting. Она старая, а у меня есть фаербол. Поэтому мне нужна только возможность. А я маг, а она не любит магов. Just as I suspected all along. Willing sacrifices! Men and women who would have died at your hands anyhow. The irony is that until this very moment, I have never used blood magic. Do you take me for a fool? One does not summon such a ritual from thin air. The right belonged to Quentin, a man the champion is familiar with. I put aside his research as too dangerous. But things have changed. This doesn't exactly support your claim of innocence, does it? Look around you, champion. I am well past caring. The Maker has guided us here to end your evil, Orsino. The Maker has guided you all to your deaths. Вот это, конечно, Арсин изменился за лето. О нет, опять оно. Ой, а что с ним произошло? Тут дальше что?
Я, говорит, не пользовался до сегодняшнего дня магией крови и превращается в какую-то непонятную херотню, как ни в чем не бывало. Он опять стал блёбом. Жаль, что он не может двигаться. It is over. I will make sure the keep is secure. Meet me in the courtyard, champion. А ты куда собралась? Я тебя тоже сейчас буду убивать. В смысле? А, у меня там, наверное, да, типа предметов надавало, которых я не мог взять, но мне все равно их дали. Просто нет слов. У меня ноль комментариев по этому поводу. Что это? Мантия. А, снаряжение из одного. Магия плюс 3 защиты 5%. Позрам волен делать новую модельку, если есть какой-то смысл в том, что Арсений превратился в ту фигню из Амгарака. Неважно. Почему он похож на финального босса для какого-нибудь Resident Evil? Magic is a cancer in the heart of our land, just as it was in the time of Andraste. And like her, we are left with no choice but to purify it with fire and blood. And me? Have you forgotten I use magic as well? I have not. I'm beginning to wonder just how large your part of all this actually was. An apostate come into our city, gathering power and influence. A sudden hero of the people. How can I trust that the mighty champion of Kirkwall is not a worse threat to this city than the Circle? Все факты, все факты. You're seeing threats where none exist. Just the sort of misdirection I would expect from you. The people of Kirkwall will mourn your loss, but I will tell them you died battling the mages. Подруга. A righteous cause. Какая ты тупая. Knight Commander, I thought we intended to arrest the champion. You will do as I command, Cullen. No,
I defended you when Thrask started whispering you were mad, but this is too far. I will not allow insubordination. We must stay true to our path. You recognize it, do you not? Your lyrium, taken from the deep roads. The dwarf charged a great deal for his prize. The idol poisoned Bartrand's mind in the end. He was weak, whereas I am not. All of you, I want him dead! No! My brother defended us. Defended you! I won't turn on him now. You dare! Enough! This is not what the Order stands for. Knight Commander, step down. I relieve you of your command. My own Knight Captain falls prey to the influence of blood magic. You all have. You're all weak. Allowing the mages to control your minds, to turn you against me. But I don't need any of you. I will protect this city myself. You'll have to go through me. And me. Traitors! I'll have both your heads. Blessed are those who stand before the corrupt and the wicked, and do not falter! Ой, один на магии крови, вторая на лириуме. Да. Карл, решай проблему. Maker, your servant begs you for the strength to defeat this evil.
It's not enough that they make innocents suffer. No! We must also have insult added to injury. Spare the mages. Give them freedom. Да, я тоже думаю, она выглядит как босс из Dark Souls. We hold dear. Факт. No, no, it cannot be allowed. I will stop it. Do you hear me, champion? I will defeat you. Аниме-перерыв был. I will not be defeated. Make her hate your humble servant. Я бы этой штуке еще голову снес, а то вдруг встанет. Word of the slaughter spread quickly. The champion's name became a rallying cry for all mages, a reminder of their brutal oppression. He'd shown not only what the Templars were willing to do, but that they could be defied. The circles rose up and set the world on fire. Here at home, the city all but got down on its hands and knees and begged the champion to rule. As for the rest of us, eventually we all left the champion's side for one reason or another. Well, all of us except for Isabella. You still hear stories, of course. With each telling they grow, even if, at the core, remains the truth. A new legend had been born. So that's it. That's the whole story. Then Meredith turned on the champion. She was to blame. Or that damned idol was. Or Anders. Take your pick. Even so, had the champion not been there... Then I suppose Meredith would be ruling the city still. But the champion is not in Kirkwall any longer. So I hear. Isn't it strange how quickly fortunes change? I see. So how is hearing all this going to help? You've already lost all the circles. In fact, haven't the Templars rebelled as well? I thought you decided to abandon the Chantry to hunt the mages. Not all of us desire war, Varric. Please, if you know where the champion is, you must tell me. He is a hero. A man that the Templars respect. Someone who was there at the beginning. The champion could stop this madness before it's too late. He may be the only one who can. Is that what this is all about? In that case, I wish I could help you. Just tell me one thing, then. Is the champion dead? Oh, I doubt that. Then you are free to go, Varric. May the Maker watch over you during the dark times ahead of us. Same to you, Seeker. Same to you. So, did you... Gone. Just like the Warden. That is no coincidence.
So, do we proceed with the original plan, or keep looking? It is in the Maker's hands now. We put our faith in him. А, да. А, да. Блин, ну это, конечно... А что ей не сказали, кто куда? А, ну потому что зачем, да? Типа в Инквизиции расскажут. Да, конечно, это была игра. Ну чё, типа... Я не знаю, она лучше первой части. Она лучше первой части. Дальше, наверное, нет, но... Я не знаю, в нее в общем было, типа, интереснее играть. Из-за того, что здесь она как бы... получше. В плане механик. Она интереснее по спутникам. По сюжету, типа, я не знаю, просто Origins, ну это такое, как бы, тебе надо убить зло, и ты все делаешь, чтобы убить это зло. Есть какие-то твисты, что-то происходит, и такой, нифига. Инквизиция ждет. Какая инквизиция? Какая? Инквизиция? Что? Что это такое? Всем пока. Я просто не знаю, ну типа... Да, типа здесь есть сюжет, который развивается, и как бы ты такой, типа, ну... Ну почему бы и нет? Может, после первых двух частей будет прикольная инквизиция. Там... Прикол в том, что там, типа, есть сюжет, там есть, ну, спутники, очевидно, какие-то новые, там есть из первых двух частей тоже спутники. Но еще там есть все остальное. И ты такой, типа, ну там гринда много просто, типа, надо пережить гринд, чтобы получить игру. Но просто тупо при сыром геймплее, если ты будешь играть, вот если играть без всяких вот приколов, которые я поставлю, ну, это будет мучительно, типа. Ну, и учитывая, да, что как бы для меня, когда я пытался Инквизицию проходить, для меня не было вообще никакого поинта, я там не знал персонажей, кто это такой, что вообще происходит в мире, 0 было зацепок, чтобы в игру зайти. Вот 0. Здесь более локально, но более интересно. Конечно, пока, все, я сбегаю. Ну, типа, да, игра. Проблема в том, что из-за того, что тут такая локальная история, здесь есть еще список игровых условностей, которые очень странно работают из-за этого. Я желтую фигню не поменял. Профессионал на стримере, кстати. Я слеп. Но это было 29 часов мы проходили. 25 плюс DLC нормально. Подожди, а первый сколько мы проходили? А, это не тот аккаунт, я такой 4 минуты такой. Что? Да, это мы удаляем, конечно. Нет, ну проблема даже не в том, что ты маг. Проблема в том, что... Типа, ладно, это херня, я имею в виду... Ну, мне сложно поверить в город, в котором в каждом доме реально приходят призраки. Ну, в каждом доме. По-моему, это не из Драгон Эйджа. Типа, не знаю, проблема, говорю, в том, что как бы из-за того, что... Я не знаю, у них денег не было, ну типа... Они как бы сделали локации, но их недостаточно много, чтобы... Геймплей сделать как каким-то... Короче, я не знаю.
У них мало локаций, много событий. И ты такой, типа, почему все происходит в одном месте? Почему? Типа, что это за Огайо? Как бы, почему? Когда планируешь третью часть? Смотрите, завтра мы играем в Baldur's Gate с модами. У нас есть... За какую расу? За эльфа, очевидно. Они там хотя бы будут. Да я какую-то эльфику опять сделаю, как обычно, что думаете? Мага. Я даже не знаю, кто там есть. Там есть кто? Люди, дворфы, кунари, эльфы? И все. Короче, завтра у нас будет Baldur's Gate, у нас будет колесо. Вот. И Инквизицию мы начнем в понедельник, но у нас будет Инквизиция, короче, понедельник, вторник. Потом неделю стримов не будет, кроме Текена, в пятницу. И когда вот в феврале будут перерывы между релизами, вот это... Тогда будем играть в Инквизицию каким-то образом. Нам не так много релизов, на самом деле. Сейчас. У нас, типа, 2 февраля Suicide Squad, который можно, конечно, и вроде первого начать, а вроде и я, типа, не буду отдавать за нее столько денег и брать на PS5 тем более. Типа, это Мстители, я не знаю, хуже, лучше. Короче, это будут Мстители. Потом 4 дня ничего, Atomic Heart дополнение, но это быстро за один день проходится. На этой же неделе можно будет Инквизицию поиграть, 13-го Banishers Ghosts of New Eden, 20-го Toma Torch, 22-го Pacific Drive. У нас, типа, главный релиз в феврале — это финалка 29 числа. И все. Все остальное достаточно быстро, то есть, как бы, да, мы все это пройдем, скорее всего, но... Как бы, отряд самоубийц, я не знаю, если он даст мне просто поиграть в игру и не душиться об цифры урона во врагах, ну, типа, посмотрим. Я не знаю, я уверен, эта игра будет куском говна. Atomic Heart на 1 вечер, Banishers на 1 день, может быть, на 2. Я не знаю, хочу ли я ее марафонить, посмотрим. BG3 в 5. У нас все стримы в 5. Вот, а только подумать, будем в начале крутить колесо или в конце. Посмотрим. У нас там есть эти... Там, во-первых, первое место поменялось опять, по-моему. Во-вторых, есть еще кто не закинул. Если они не закинут, мы опять зарандомим. Очевидно. Вот. Ну и как раз, в принципе... С такими перерывами играть в Инквизицию, возможно, имеет смысл, потому что... Ну, иначе я с ума сойду, скорее всего. В любом случае придется там открытый мир проходить, как бы хреново. Но мы как бы изначальный план марафона-то выполнили, получается. Я же хотел, что мы сначала первый Драгон Эйдж, второй Драгон Эйдж, потом Инквизиция, до свидания. Ну, типа, если бы не нужна была Инквизиция, то вот что, мы закончили бы марафон сейчас. Проблема в том, что не получится так сделать. Проблема в том, что теперь мне интересно, что там такое. И вроде как Dreadwolf должен выйти, а у нас Electronic Arts вроде как начали опять нормально делать синглплееры. Не знаю. Короче, до завтра. Спасибо, что пришли. Легендарно было, мне понравилось. Вот. Завтра Baldur's Gate. По ссылочкам переходим, лайки ставим, в Телеграм подписываемся. Там все анонсы есть. Оба.